இன்னொரு டாபிக் என்ன, டர்புலன்ட் ஃப்ளோ அப்புறம் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸில் இந்த ராலேஸ் மெத்தட் இருக்குல்ல, ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், அது வந்து ஃப்ரைடே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே ரைட். ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து வில் கண்டினியூ இட் லேட்டர். ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ், ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் டர்புலன்ட் ஃப்ளோட முடிஞ்சிடும். மிஷின்ஸ் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறமா பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் வித் நியூ சப்ஜெக்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங். ரைட். கம்மிங் டு த சப்ஜெக்ட், இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி ஈஸி சப்ஜெக்ட். இது ரொம்ப 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 ஈஸியான சப்ஜெக்ட். உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி போடணும், அண்ட் லைக் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன, பிளெயினோட ஈக்குவேஷன் என்ன, அதுக்கப்புறம் ரீஜனோட ஈக்குவேஷன் என்ன, அண்ட் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன், அதெல்லாம் தெரிஞ்சாலே இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ணிடலாம். எஸ் அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சப்ஜெக்ட் கிடையாது. ப்ராஃபிட் லாஸ் உங்களுக்கு பேசிக்கான மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து டிரைவ் ஆகும். But we are going to apply it like related to இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்ளை பண்ணும். ஓகே, நீங்கள் டே டு டே லைஃப்லேயே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்வென்ட்ரி அப்படின்ற வேர்டு எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பிரேக் ஈவன் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் எப்போ ப்ராஃபிட் இல்லை எப்போ லாஸ் இல்லையோ அது வந்து பிரேக் ஈவன். இன்வென்ட்ரின்றது நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது. அண்ட் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம எப்படி பிளான் பண்ண போகிறோம், எப்படி லைக் ஹவ் ஐம் கோயிங் டு மேனேஜ் த ப்ராஜெக்ட், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அகெயின் வேற என்ன டே டு டே லைஃப் யூஸ் பண்ணுறது, மோஸ்ட்லி க்யூவில் நிற்கிறது அண்ட் தென் க்யூவில் நிற்கிற டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ், அது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல யூ வுட் ஹவ் கான் த்ரூ. நவ் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஃப்ரேம் அ மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் ஃபார் ஈச். எல்லாத்துக்குமே ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் எடுத்துகிட்டு வருவோம், அவ்வளோதான். மேஜர்லி தட் இஸ் வாட் அவர் கன்சர்ன் இஸ். அண்ட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபார் PA பேப்பர். ப்ரொடக்ஷன் பேப்பர் எழுதுற மாதிரியா இருந்தால் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட். திங்க் வெயிட்டேஜ் வந்து அரௌண்ட் 15 to 20 மார்க்ஸ். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் கரெக்ட்லி, பட் அந்த வீடியோவில் போட்டிருந்தால PA வீடியோவில் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. பட் 15 மார்க்ஸ் மினிமம் வில் பி ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரியல். மினிமம் 15 மார்க்ஸ். 15% ஆஃப் யுவர் பேப்பர் வில் பி ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஒன்லி. அண்ட் கொஷின்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். PAல கேட்குற கொஷின்ஸ் ஆக்சுவலி MEல கேட்குற கொஷின் வந்து PA கேட்குற கொஷினோட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியலை பொறுத்த வரைக்கும். MEல கேட்குற கொஷின் பிகாஸ் த நம்பர் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ். MEல வந்து உங்களுக்கு 3 கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது, இல்லை அதிகபட்சம் 4 கொஷின், 3 or 4 கொஷின்ஸ். ஸோ 6 மார்க்ஸ் இல்லைனா 8 மார்க்ஸ், மேக்ஸிமம் 8 மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ 8 மார்க்ஸ் போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஆக்சுவலி த பேட்டர்ன் ஹஸ் சேஞ்ச்ட். பிஃபோர் 2014, 2013, 2015லாம் இண்டஸ்ட்ரியல்லேருந்து MEக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் இருந்துச்சு. பட் இப்போ அந்த வெயிட்டேஜ்லாம் வந்து கொஞ்சம் மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் தான் அதிக வெயிட்டேஜ், இண்டஸ்ட்ரியலோட வெயிட்டேஜ் கம்பேரிட்டிவ்லி டிக்ரீஸ்ட். அது ஓவரால் ME paper is concerned 22 to 23 marks. Okay, அதில் வந்து 8 marks we can expect from industrial engineering, and ஒரு கொஷின் இல்லைனா 2 கொஷின் from material science, பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து manufacturing, casting, forming, machining and all those things. Okay, right. Okay, I'll just list out the topics. We'll just list out the topics, you can parallelly copy it. So I will be starting with PERT and CPM. Okay, it falls under project scheduling. PERT and CPM will be the first topic, and it's a very important topic. Next, I will be moving to linear programming. And linear programming, we have both simplex. First one is graphical and simplex. Graphical method and simplex method. And linear programming, we have some more extension. Okay, that is transportation problem is there. Transportation problem and assignment problem. Ade parallel edutringa. Okay, don't wait. Transportation and assignment problem. So that will complete linear programming. Then we can go to inventory controls. Then we can go to inventory control. But before inventory control, I have to complete break even, because inventory control and the break even or a continuation. So break even kaduthu inventory control. Break even analysis. Fifth one is inventory control. After inventory control, all the other small topics. Okay, so பெரிய டாபிக் பார்த்தா PERT CPM, linear programming and inventory. மற்ற எல்லாமே சின்ன டாபிக்.
Sixth one, we can deal with forecasting. It's a very small topic. We can deal with queuing model. Seventh topic. Eighth topic will be scheduling. And ninth one is MRP. They are not very important. Okay, MRP and then aggregate planning. Aggregate planning. So 9 and 10 வந்து ME க்கு important இல்லை, but PA க்கு தேவை. Okay, MRP and aggregate planning. We will go through the basics only anyways, but ME students கேட்குற மாதிரியா இருந்தால் basic level questions தான் கேட்பாங்க. நான் அந்த சாப்டர் போகும்போது சொல்கிறேன் which one is needed for ME and which one is not required. First 8 chapter is anyways common. Okay, 9 and 10 less important for ME. We'll give the expansion, but before that, what are the things we are going to discuss in this chapter? We'll start with the basics of network diagram, because network diagram இல்லாமல் நம்மளால proceed பண்ணவே முடியாது. Then I will talk about CPM. Then we will discuss about PERT. Then we will enter into project crashing. I will say what is mean by those things one by one. Okay. And point to note, network diagram is common for both CPM and PERT. So initially நடத்த போற சில டாபிக்ஸ் எல்லாமே PERTக்கும் CPMக்கும் காமன், அதே மாதிரி தான் பண்ணணும். PERTக்கும் CPMக்கும் மெயினாக ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நம்ம டேக் கேர் பண்ணிட்டா போதும். ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதான் இந்த நெட்வொர்க் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி தான் ரெண்டுத்தோட ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். But we need to understand one small difference which lies between CPM and PERT. What is mean by that, I will say. Okay, right. Again, before going into network diagram, there are some few terminologies which we need to know. Okay, basic terminology. First is CPM or expansion. Anyone? Critical path method. CPM is critical path method. I will say what is mean by critical path, those things. I will just give you some idea. PERT is program evaluation and review technique. Program evaluation and review technique. Okay. See, programs, if I take just a program, okay, if I want to define a program, it's nothing but set of project. Okay, ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்காம நிறைய ப்ராஜெக்ட் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம்ல நிறைய ப்ராஜெக்ட் லிங்கா இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் a program. Okay, program is nothing but set of projects. What is project? It has number of things to be discussed. I will just take one example. Okay, so we'll take an example of manufacturing unit. A manufacturing unit which is going to manufacture nut and bolt. Okay, it's a basic example which I used to take. See, program is a set of project. Nariya project run agum. Okay, that is program. But what is mean by project first? We will understand that. Project na enna endradhu understand பண்ணுவோம். Initially network diagram போறதுக்கு முன்னாடி theory. It will be theory and it is not important for gate. Just வந்து before entering into the topic we need to know. Okay, சும்மா சில terminologies தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்காக I'm just giving you what is that, a brief. Okay, right. We will take a manufacturing unit which is going to make nut and bolt. So முதல்ல இந்த nut and bolt நான் manufacture பண்ணனும் அப்படினா I need something called as resources. What are all the key resources? What are all the key resources which we need? Generally, you can answer from your side. இப்போ ஏதோ nut and bolt manufacture பண்ணனும், என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் எனக்கு தேவை? I need material. Right, that is the one. Next, we need machine obviously for making a hole, for turning operation, for thread cutting operation. I need machine, right? So I need material, I need machine. Anything else? I need man. Then okay, so you are aware of it. So these are the four M's. Okay, men, material, machine and money. These are the 4 M's which is required for any type of production which you are going to do.
ஓகே, எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நட் அண்ட் போல்ட் எடுத்திருக்கேன். எது எடுத்தாலும் இந்த 4 தான் வந்து பேஸாக இருக்கும். என்ன மெட்டீரியல் நீங்கள் பண்ண போறீங்க, வாட் ஆர் த மிஷின் யூஸ்டு, அண்ட் வாட் ஆர் த மேன் பவர், த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ், அண்ட் ஃபைனலி ஹவு மச் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஃபார் தட். ஓகே, தீஸ் ஆர் த 4 things. And obviously the resources are not going to be like, the resources will have some limitation. Infinite resources அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது. I won't have infinite men, I won't have infinite machine money and all those things. So the resources are limited. So we will be having some limited resources. And the limited resource I use பண்ணி first we'll proceed, we'll see about nut and bolt. So first, for example, I'm having a raw material. Okay, consider that I'm having a raw material, and in the raw material இருந்து I'm going to do both, right? I'm going to make a bolt and I'm going to make a nut. I'll consider I'm making a bolt here, I'm making a nut here. Okay, right. So first what I should do for making a, we'll start with the bolt. What I should do first, raw material எடுத்து எனக்கு தேவையான cylindrical shapeல நான் வந்து turn பண்ணணும். Okay, so let me consider that I'm turning it according to my requirement. And next, again I need to turn it such that I will be reducing its diameter. Or diameter reduce பண்ணணும். That will be the next step. Okay, I will be turning it. I'm just showing you the 2-dimensional figure. I'm reducing its diameter. What is the next step? To make a thread according to the requirement. நம்மளோட requirementக்கு ஏத்த மாதிரி I need to cut. Okay, I need to do a thread cutting. So I will be doing it one after the other. So this individual thing which I'm doing, right, raw material இருந்து நான் ஒரு cylinder extract பண்றேன்ல, that is an activity. Okay, that is an activity. So in the activity முடிச்சதுக்கு அப்புறம், see, obviously there is no possibility for doing this activity after this. இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்னால் இதை பண்ண முடியும், அதே மாதிரி இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதை பண்ண முடியும். So after completing this, I will be going for this activity, and then finally I will be doing thread cutting. So all these activities are interconnected to each other. So முதல்ல ஒரு activity, அதுக்கப்புறம் அடுத்தது. So all the activities are interconnected. Okay, right. And by doing this interconnected activity, I got a bolt. Okay, let it be. Now coming to nut. Can I say that I completed the manufacturing process? இல்ல, like I need to complete both bolt and nut. ஒரு bolt and nut set ரெடி ஆனாதான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி அர்த்தம். இப்போதைக்கு எனக்கு போல்ட் மட்டும் தான் ரெடியா இருக்கு, நட் இன்னும் ரெடி ஆகல. So again, I'm going to cut the raw material according to my wish, and then I'm going to make a hole. I'm going to drill it, and then I'm going to thread cut according to my requirement. Okay, என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் thread cut பண்ணுவேன். This will be my final product. Okay, this will be the final nut which I want. This is the final bolt which I want. Okay, once after making both bolt and nut, I can say that all the activities are done. We completed all the activities. Okay, and this is nothing but a project. Okay, I will just give you an idea. See, coming to project as concerned, we will be having some objective. And the objective reach பண்றது, இங்க objective is making bolt and nut. So for reaching that objective, we are going to do some interrelated activities. Why I'm saying it is interrelated? Because ஒரு activity முடிச்சாதான் அடுத்த activity போக முடியும். So it's an interrelated activities such that we are able to reach the objective. Okay, and in the objective நான் reach பண்றதுக்கு I will be having some limited resources for everything, right? For example, I need material, I need machine for machining it, I need man, and obviously இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு எனக்கு காசு வேணும். I need money. So limited resources I use பண்ணி ஒரு objective நான் achieve பண்ண போறேன் by doing some interrelated activity, and that is nothing but a project. Okay, it's a simple example of bolt and nut. You can classify, you can name it as a project. எதை நீங்க பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி நேம் பண்ணிக்கலாம். Okay, if I have some objective and if I have some resources, சில ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி என்னோட ஃபைனல் அப்ஜெக்டிவ் நான் ரீச் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதை நான் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லலாம். ரைட். Now I said about program, right? So program is nothing but some set of projects. See, if it is one manufacturing unit, then it is not going to be single project. வெறும் bolt and nut மட்டும் manufacture பண்றது அந்த particular unitோட aim-ஆ இருக்காது. We'll be having number of projects, and the project எல்லாமே combine பண்ணி we are going to call it as a program. Okay. First we can note this. நான் ப்ராஜெக்டோட டெஃபினேஷன் கொடுக்குறேன். First copy the CPM na enna, PERT na enna, program na enna, project I will give definition. Or I'll first write down project's definition. Project's definition.
Project and subheading போட்டுக்கோங்க. It is a unique set of interrelated activities. It is a unique set of interrelated activities that must be completed. Unique set of interrelated activities that must be completed to achieve a specific objective. Unique set of interrelated activities that must be completed to achieve a specific objective. To achieve a specific objective within minimum time. Within minimum time by utilizing. Within minimum time by utilizing available resources. By utilizing available resources. Within minimum time by utilizing available resources. Okay, wow. Next you can copy CPM PERT program balance என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாமே காப்பி பண்ணலாம். இது எக்ஸாம்பிள். Okay, you can take it as an example. ஆன்சர் பண்ணலாம். What are the things project constraint எதெல்லாம் constraint இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு? So what constraint or restriction? If I'm going to do a project, you can take some example. I will give you one simple example. You are going to produce a movie. Okay, so that is a project, right? Movie production, it's a project. Or else you are going to build a home. Okay, so that is a project. And or else you are going to make a car. You take any example. I will start with the movie because that is very easy to relate. Okay, so movie produce பண்ண போறீங்க. So what are all the restrictions you will have, constraints you will have? The first and foremost one is the budget. Okay, so we will be having the cost restriction. We will be having a budget restriction. Then yes, time. Yes, that's right. Yeah, obviously it will be there. For example, the movie has to be released in Pongal or Diwali. According to that, we need to plan. We need to do the pre-production work. So time constraint வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். Next, see these two things, and that will be directly related with something else called as quality. Okay, the constraint சொல்ல முடியாது, but obviously if I'm going to invest less, if I'm going to give less time, okay, pre-productionக்கோ இல்லைனா வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கோ டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட குவாலிட்டி வந்து டிப்ளீட் ஆகும். ஓகே, ஸோ குவாலிட்டி இஸ் ஆல்சோ சம்திங் விச் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் அ கன்ஸ்டன்ட். எனக்கு ஹை குவாலிட்டி வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிலேட்டட் காஸ்ட் அண்ட் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். And the last one is scope. See, scope வந்து different, we can understand it in a different way. Okay, with the example which I have taken, the production of movie example. For example, வந்து இப்போ the present trend of people, they are more interested in what is that, some kind of a romance movie or some kind of masala movie, let us consider. But இப்போ நான் போயிட்டு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம் பண்ணுறேன், ஸோ ஏதோ வந்து வெரைட்டியான ஒரு ஃபிலிம் பண்ண போகிறேன், யாருக்குமே புரியாத மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா செல்லபிலிட்டி இந்த மார்க்கெட் வில் டிக்ரீஸ். மார்க்கெட்டில் என்னால் செல் பண்ண முடியாது. செல் பண்ண முடியும், பட் what is that, I won't say it as a quality, but I can say டார்கெட் ஆடியன்ஸ்ன்றதை விட இது எப்படி சொல்லலாம்னா, லைக் நம்மளுக்கு டிமாண்ட் நிறைய இருக்கு, பட் அந்த டிமாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரியான ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணல. நம்ம பண்ணியிருக்க ஒர்க்கு இஸ் நாட் கோயிங் டு சாட்டிஸ்ஃபை வாட் தே வாண்ட். Okay, so that is going to be scope. I can give you one more example. For example, if I'm going to produce more number of ice creams in April month or May month, that's going to be beneficial. இதே ஐஸ்கிரீமை நான் வந்து டிசம்பர்லயும் நவம்பர்லயும் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னால் செல் பண்ண முடியாது. I will be having more product. I will be having even high quality product. குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கும், பட் ஆனால் என்னால் செல் பண்ண முடியாது. So scope is something which is giving me how I can sell it. என்னோட ப்ராஜெக்டை என்னால் எப்படி விற்க முடியும் அப்படின்றது. And all this four are somewhat interrelated. How it is interrelated? We can draw it as a project constraint triangle. One is cost, one is time, and how I'm going to sell it, and that might decide your quality. Or else sometimes இது வந்து interchange பண்ணி எழுதுவாங்க, ஸ்கோப் உள்ளேயும் குவாலிட்டி வெளியும் எழுதுவாங்க. But all four are interrelated.
And coming to any project as concerned, okay, any project you take, ultimately the main aim will be to reduce the budget. I need to plan it accordingly such that the cost is getting reduced, and I will plan it accordingly that the time will get reduced, minimum time, and obviously I will try to make a high quality product and high scope project also. See, of course இது நாலுமே என்னால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப ரேரான கேஸ்ல என்னால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். பட் அதர் தென் தட் தேர் ஷுட் பி சம் ட்ரேட் ஆஃப். ஓகே, எனக்கு குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்கோப் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா என்னோட காஸ்ட் அண்ட் டைமை நான் அதிகப்படுத்தி தான் ஆகணும். ஓகே, இல்லை காஸ்ட் அண்ட் டைமை நான் கம்மி பண்ண போறேன் அப்படின்னா வேற ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஆல் த ஃபோர் திங்ஸ் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர். நான் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு என்னால நல்லா டேக் கேர் பண்ண முடியும், ஆர் மேக்ஸிமம் 3 ஐ கேன் டேக் கேர். ஏதாவது ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இல்லை நாலுமே நான் டேக் கேர் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு டூ அ ப்ராப்பர் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் பிஃபோர் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ இந்த நாளும் வந்து நம்மளோட அல்டிமேட்லி திஸ் வில் பி அவர் மெயின் எய்ம். இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் வந்து என்னோட ப்ராஜெக்டோட பிளானிங்கே இருக்கும். ஓகே, ஸோ மை ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் இஸ் சிம்பிள். I'm going to do some project by keeping in mind that I'm going to reduce the cost, reduce the time, increase the quality, and increase the scope of that particular project. Okay, that is what we are going to do in project planning. But of course, what we are going to study for GATE has nothing to do with all these things. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வெறும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான். இதை பற்றி நம்ம எதுவுமே கேட்டில் பார்க்க போகிறது இல்லை. நம்ம கேட்டில் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோன்றது நான் சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன். See, overall there are three things. Okay, coming to project management, one is project planning, which we won't be that much concentrating on, and then second one is project scheduling, and then third one is project control. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து planning, scheduling, and then we are going to do the control. Now focusing on planning, before focusing on planning, let me define you a project. Okay, let me define you a project. See, let us consider, I will give you one more example because this will be easy to relate. Okay, again that is somewhat very very similar. Objective என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to make a residential building in some area. Maybe you can take it in T Nagar itself. We are going to make a residential building in T Nagar, in Marley Road also, whatever, and then with some 4,000 square feet. Okay, so maybe that residential building will be having number of flats, maybe some 5-6 flats are there, etc. Okay, and now இது வந்து என்னோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ், என்னோட கோர் ஆப்ஜெக்டிவ். But this is not giving me what is that, my it's not defining my project fully. ஓகே, ஸோ வெறும் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் டி நகரில் 4,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நான் கட்டணும் அப்படின்றது வந்து என்னோட ப்ராஜெக்ட்டை முழுசாக டிஃபைன் பண்ணல. அந்த பர்டிகுலர் பில்டிங்கில் என்னென்னலாம் இருக்கணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்டா இல்லைனா வந்து செமி ஃபர்னிஷ்டா, ஆர் லைக் இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் நம்ம பண்ணியிருப்போமா இல்லை இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் பண்ண மாட்டோமா, வாட் எல்ஸ், எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. Any example related to residential building? Like what type of material I'm going to use, what type of mosaic I'm going to use, what type of tiles I'm going to use, paint I'm going to use, and what are all the electrical components I'm going to give. ஏதாவது extra arrangements நம்ம கொடுக்க போறோமா, for example smart housing, something like that, etc. And what are all the main important thing, what are all the water supply which we are going to give, whether sump மட்டும் இருக்குமா, or else we are going, whether will there be any extra sump or will there be only going to be bore, அந்த மாதிரியான பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கணும். இது வந்து once after few years when you are going to buy a house, that time they will be giving you what is that, they will be giving you some list. The listல அது எல்லாமே மென்ஷன் ஆயிருக்கணும். அப்பதான் வந்து அதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெளிவா தெரியும். So that is my objective. Okay, now like I'm just giving you ஒரே ஒரு statement, but there are a number of things which I can add it here. Okay, now for achieving this objective I need a team, right? First of all I need a team. I need a proper engineer to design it. I need a proper supervisor to make sure that every work is happening properly. I need basic workforce. Okay, so laborers தேவை. So எல்லாமே வந்து I need. So that is the first step. I will be defining the project very very clearly. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னல, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் என்னென்னலாம் பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி I will be defining the project.
and then and the project oda elements. Okay, I mean for doing the project, what are the things I want, enna mari material veno, enna mariyana human resources I want, the list, and then what are the machine I need, etc. Okay, so those things will fall under element. So modella enoda project element define pannom, then I will be separating my team. Okay, so I will be separating my team. So how many engineers I want, how many supervisors I want. So ஒரு particular team க்கு வந்து ஒரு particular work நான் allocate பண்ணிருப்பேன், இன்னொரு particular team க்கு இன்னொரு particular work. For example, we'll consider the basement is done, foundation is done now, and all the other basic things are done. We need to give, like initially வந்து அது வந்து what is that, the person who will be taking care of the taking care, I don't know the name. Okay, we'll just fix that they are done with the basic works, செங்கல் எடுக்கிறது, and then building எழுப்புற work எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க. Next we will be calling the electrical person to make sure that electrical wiring கொடுக்கிறதுக்கு person கூப்பிடுவோம், அவங்க ஒரு team. Plumbing person we will call them, அவங்க ஒரு team. Paint பண்றதுக்கு ஒரு person கூப்பிடுவோம், அவங்க ஒரு team. And then we will be calling the person to put tiles, அவங்க ஒரு team. ஸோ ஒரு டீம் இருக்கும், அண்ட் ஒரு டீமுக்கும் ஒரு ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படும், அண்ட் ஒரு டைம் அலோகேட் பண்ணுவோம். Okay, we will be separating the teams, and then we will be allocating the resources. Okay, பெயிண்ட் பர்சன் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் தேவை, அவங்க எந்த டைம்ல வந்து பெயிண்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலி மே ஜூன் ஜூலைல பில்டிங்கை வந்து ரைஸ் பண்ணிட்டு அவங்க பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மந்த் பெயிண்ட் பர்சன் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் போட்டு வச்சிருப்போம். ஓகே, ரைட். So that is the base idea. I will be doing the plan, and then which I said, right, the allocation of resources, that I will be doing it in the second step. Okay, என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் தேவை அந்த ரிசோர்ஸை நான் அலோகேட் பண்ணுறது வந்து என்னோட ரெண்டாவது ஸ்டெப். ஸோ பிளான் பண்ணிட்டு அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து நான் அலோகேட் பண்ணிடுவேன். அண்ட் இஃப் ஐ டூ தீஸ் டூ திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி, சி இது ரெண்டுமே ஒன் அண்ட் டூ போத் வில் பி டன் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் அதை பண்ணி ஆகணும். என்னோட ரிசோர்ஸை ஷெட்யூல் பண்ணுறதும் சரி, இல்லை என்னோட டீமை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுறதும் சரி. ஓகே, ரெண்டுமே வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் பண்ணி ஆகணும். ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் டூயிங் திஸ், ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் த ப்ராஜெக்ட், I will be focusing on the controlling the project. Okay, which means I will be monitoring it. If suppose if it is not going according to the plan, என்னோட ஷெட்யூல் படி போல ஏதாவது டீவியேஷன் இருக்கு அப்படின்னா நான் எப்படி மானிட்டர் பண்றது, எப்படி அப்டேட் பண்றது, that I'll be focusing on the third one. See, the same thing applicable in your gate preparation also. So maybe you would have planned to complete a few topics within this week. இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள ஒரு டாபிக் நான் முடிக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த வீக்கெண்ட், அதுக்கு அடுத்த வீக்கெண்ட். ஸோ மேபி ஒரு 1 மந்த்துக்கு ஒரு பிளான் போட்டிருக்கேன். மோஸ்ட் லைக்லி won't able to follow the schedule properly. ப்ராப்பரா அதே ஷெட்யூலை ஃபாலோ பண்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். தேர் வில் பி சம் டீவியேஷன். ஓகே, சில டீவியேஷன் இருக்கும். அந்த டீவியேஷன் இஸ் லெஸ். ஓகே, டீவியேஷன் இஸ் லெஸ், இட் இஸ் குட். தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து மைக்ரோமீட்டர்ல இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை, அதே வந்து மீட்டர்லயோ இல்லை கிலோமீட்டர்ல இருந்தால் தான் பிரச்சனை. ஸோ இஃப் இட் இஸ் இன் மைக்ரோமீட்டர் தேர் இஸ் நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ இஃப் தேர் இஸ் அ லெஸ்ஸர் டீவியேஷன், then I can monitor it and then I can revise my schedule. Okay, so இந்த வாரம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண பிளான் பண்ணது இவ்வளோ, பட் என்னால் முடிக்க முடியல, அதை நான் அடுத்த வாரத்துல இருந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ரிவைஸ் பண்ண முடியும். Okay, that is the third step. So ultimately the third step will decrease. என்னோட மானிட்டரிங், அப்டேட்டிங் அண்ட் ரிவைசிங் எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா, if I'm able to do proper planning and proper scheduling at the beginning of, அதாவது என்னோட ப்ராஜெக்ட் கண்ட்ரோலோட வேலை ரொம்ப குறைஞ்சிரும் if I do planning and scheduling properly. ஓகே, இது ரெண்டுத்தையும் என்னால் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அந்த வேலை வந்து எனக்கு பயங்கரமாக கம்மியாயிடும். இட் வில் கெட் டிக்ரீஸ். ஓகே, ரைட், விச் மீன்ஸ் பெஸ்ட் பிளானிங் அண்ட் பெஸ்ட் ஷெடியூலிங் வில் மேக் ஷுர் தட் த கண்ட்ரோல் வாஸ் மினிமம். ஓகே, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அண்ட் கமிங் டு PERT and CPM, this is where it lies. நம்மளோட சப்ஜெக்ட், நம்மளோட டாபிக். We are going to focus on resource allocation. Okay, and that also we are going to mainly focus on time allocation. Okay, they will be giving you, for an example, where it is, they will be giving you that. Okay, so bolt முதல்ல பண்ணோம்னா we need to do some machining, turning, thread cutting எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. But and they will be giving you the time also. So machine பண்றதுக்கு இவ்வளவு டைம் எடுக்கும், thread பண்றது, what is that, turning இவ்வளவு டைம் எடுக்கும், thread cutting இவ்வளவு டைம் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு the timing will be given. நம்ம அதை ப்ராப்பரா ஷெட்யூல் பண்ண போறோம், என்ன ஆர்டர்ல பண்ணணும், and who is going to do that. That is not what we are going to focus in the நம்மளோட கேட்டை பொறுத்த வரைக்கும். We are not going to focus, so we will be focusing only on time allocation. Okay, PERT and CPM ல time scheduling மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். Okay, so any doubts here?
Anyways, these are just an idea, they are not very important for gate. நான் எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் டிக்டேட் பண்ணுறேன். அடுத்தது நம்ம சப்ஜெக்டில் போயிடலாம். PERT CPM. I can copy constraints. I will dictate ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எதாவது நான் டிக்டேட் பண்ணுறேன். மேனேஜ்மெண்ட் ஹெட்டிங். Write down. Project management deals with all the constraints of the project. Project management deals with all the constraints of the project. Full stop, continue. The main objective is to complete the project. The main objective is to complete the project in minimum time with minimum cost. By maintaining desired quality. In minimum time with minimum cost, by maintaining desired quality with maximum scope. By maintaining desired quality with maximum scope. By maintaining desired quality with maximum scope. Okay, can copy this. So 3 steps in 3 phases in project management. 3 phase: project planning, scheduling and control. பெருசா எதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, ஜஸ்ட் ஹாவ் அ அவுட்லைன். ஓகே, ஒரு அவுட்லைனான ஐடியா இருந்தால் போதும், கேட்டில் எங்கேயுமே தேவைப்படாது. ஓகே, PERT CPM ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண, ஐ மீன் யூ கேன் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் தட். எஸ், ஆன்லைன் அட்டன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நிர்மல், சௌந்தரியன், கதிரவன், இது வரைக்கும் வெறும் தியரி மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எனி டவுட்ஸ்? அண்ட் நான் டெஸ்ட் பற்றி சொல்லியிருந்தால, தட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் இட். ஸோ நிர்மல்லாம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அட்டன் பண்ணுறாரு. கதிரவன் என்ன சப்ஜெக்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டோட டெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிங்க. சேம் அப்ளிகபிள் ஃபார் சௌந்தரியன் ஆல்சோ. So from here our topic starts. Okay, PERT CPM starts. First we will understand what is the main difference between CPM versus PERT. I will dictate it, let me explain, then I will dictate it. Okay, CPM PERT. We will start with an example. See, in the industrial subject அப்படிதான் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியா. We will take an example of any car which is very famous. I used to give I10, I20 example, but recently உங்களோட நேம் ஏதாவது ஒரு கார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். I mean whichever you are interested in. Toyota. A specific car. Like there was recently வந்து அந்த காரை வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, we will take an example of you guys know about Tata Nexon, right? So we will take Nexon, the initial Nexon which has been launched I think before 3 years or 4 years. Okay, 4 years munadi, I don't remember the exact year, but there is a first edition which got released. That is still very famous. Okay, adave romba famous. And then I think before 6 months they have launched, 6 months or 1 year, they have launched another edition. Okay, they have another edition where there was some changes in the exteriors and interior. Okay, but they didn't change the engine, but still there was some change other than that. Okay, so like first before 3 years when they started with this Nexon, initially they would have done all the R&D works, research works, etc. They would have done it. And once after finalizing a part, okay, this is the car, it's going to contain these are the things, these are the features. Okay, so it's going to have all these features, etc. They have listed out everything and they have finalized everything. And now they know very clearly, once after finalizing it, they know very clearly what are all the activities which is going to be involved in that. Okay, so now என்னோட if I'm going to, what engine I'm going to use. Okay, what are all the clutch plates I'm going to use, what material I'm going to use steel, but what type of steel, because there are different steels you will be studying in your what is that, in your material science. Okay, steel la na வந்து strengthening increase பண்றதுக்கு, strength decrease பண்றதுக்கு we can do different types of heat treatment to do that. Okay, so என்ன மாதிரியான ஸ்டீல் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போறேன் என்னோட பாடிக்கு, ஃபார் மை
what is that, for my door, etc., what type of glass I'm going to use. So all those things are already fixed, and they will be having a proper plan. Okay, which I need to start, what activity I need to start with, what is the activity I need to end with. ஓகே, எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கடைசியாக என்னோட கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி என்னோட யூனிட்லேருந்து வெளியே வரதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அவங்ககிட்ட அந்த லிஸ்ட் இருக்கும். the data will be there. Okay, right? So activities will be clearly defined, predefined activity, and எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரியும். See, of course there is going to be one issue. என்னதான் வந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக தெரிஞ்சாலும், suppose there was some technical issue and my unit is getting shut down for 1 day or 2 days. என்னோட யூனிட் ஒரு நாள் 2 நாள் வந்து ஷட் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா their plan will get disrupted. Okay, so we need to understand that whatever we take, everything is uncertain. Okay, certain எதுவுமே நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியாது. But we can say that okay, this has more certainty. Okay, very 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 high certainty. நம்ம அந்த uncertainty இப்போதைக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சிடலாம். Uncertaintyன்றது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம நடக்கக்கூடிய சில விஷயம், அதை மட்டும் இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா we have all the things, we know all the things what we are going to do. Okay, but now for new next one, they will be having some plan, right? அதாவது இங்கிருந்து இங்க வர்றதுக்கு ஒரு பிளான் இருந்திருக்கும், but that plan doesn't have any proper certainty. They might have planned, okay, so நம்ம வந்து அப்டேட் பண்றோம், 1 yearல அப்டேட் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் வச்சிருப்பாங்க. பட் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற எல்லா அப்டேட்டுமே வந்து ஒரே வருஷத்துல பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா that has more uncertainty. ஒரு வருஷம் பிளான் பண்ணிருப்பாங்க, மேபி it would have got extended to 1.5 years, maybe it would have completed within 6 months. Okay, என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கலாம். Their expectation will be 1 year, but it might have gone to 1.5 year, or it might have gone to 6 months. The entire project, I'm saying about the entire project. பட் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குல்ல, இப்போ நான் வந்து என்னோட டோரை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றேன், என்னோட அவுட் சைட் டிசைனை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ண போறேன்னா அவங்க நிறைய டிசைன் போட்டு பார்ப்பாங்க. அதுல எந்த டிசைன் வந்து சூட்டபிளா இருக்கு, சிஎஃப்டி அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஓகே, விச் டிசைன் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் சூட்டபிள், விச் வில் பி மோர் ஃபியூல் எஃபிஷியன்ட். அது எல்லாமே செக் பண்றதுல டிலே ஆயிருக்கலாம். ஸோ ஆக்டிவிட்டி டிலே ஆயிருக்கலாம், இல்லை ஆக்டிவிட்டி சீக்கிரமா முடிஞ்சிருக்கலாம். ஆக்டிவிட்டி சீக்கிரமா முடிய ஓவரால் ப்ராஜெக்டும் சீக்கிரமா முடியறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. பட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, we cannot say even an approximate fixed time. Okay, இந்த டைம்ல என்னால கண்டிப்பா பண்ண முடியும்ன்றது என்னால சொல்ல முடியாது. Okay, so when I'm going to do some research and I'm going to focus on the development for a new product, either for a new product or improving the old product improve பண்ண ட்ரை பண்ண போறேன், இல்லைன்னா புது ப்ராடக்ட் வந்து நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறேன்னு வச்சுப்போம். Okay, so what I am trying to say here, what is the base difference between them? இங்கே என்னால் ஆக்டிவிட்டியை ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ண முடியும், ஓரளவுக்கு எனக்கு ப்ராப்பரான டைமிங் தெரியும், எப்போ ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் எப்போ ப்ராஜெக்ட் முடியும் அப்படின்றத நல்லா சொல்ல முடியும். இங்கே என்னால் அதை சொல்ல முடியாது. ஓகே, திஸ் பிளானிங் ஆர் ஷெடியூலிங் வில் ஃபால் அண்டர் சிபிஎம், திஸ் ஷெடியூலிங் வில் ஃபால் அண்டர் PERT. ஸோ சிபிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஐம் கோயிங் டு பெயிண்ட் இட், இட் டேக்ஸ் 1 day. ஸோ ஒரு நாள் என்னால் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிட முடியும். ஓகே, பட் PERT மாடலை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது நான் புதுசாக ஏதோ ஒன்றத்தை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன், புதுசாக ஏதோ ஒன்றத்தை ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறேன், இல்லைனா மாடிஃபை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐ வில் சே தட் ஓகே, இட் மைட் டேக் மினிமம் ஆஃப் 6 months or it might go to 1.5 years, but most likely I will try to complete in 1 year. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு வருஷத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன், but it can be completed in 6 months also, it can extend to 1.5 years also. We won't have a fixed time estimate, we will be having a range. ஓகே, அதாவது ஆப்டிமிஸ்டிக் ரேஞ்ச் இருக்கும். ஆப்டிமிஸ்டிக்னா 6 monthsல முடிக்கிறது, இல்லைனா வந்து மோஸ்ட் லைக்லி எக்ஸ்பெக்டட் 1 year, or else pessimistic 1.5 years. Okay, so we will be having some range to define the project, to define the activity. So ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் சரி, ஒரு ப்ராஜெக்டும் சரி, ஒரு ஃபிக்ஸ் டைம் எஸ்டிமேட் நம்மளுக்கு இருக்காது. There will be some range. So when it comes to PERT project, PERT scheduling, it's going to be probabilistic. See, even if you take CPM also, there will be some involvement of probability, because நம்மளால நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அன்சர்டனிட்டி இல்லாமல் இருக்காது, ஏதோ ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு அந்த அன்சர்டனிட்டியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு we will be considering it everything to be deterministic. ஸோ ஒரே ஒரு டைம், இந்த டைம்ல என்னால் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும், I can complete the project அப்படின்ற மாதிரி என்னோட ஷெடியூலிங் வந்து நான் சிபிஎம்ல பண்ணுவேன். ஓகே, see, most of the CPM things like CPM scheduling எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா some kind of fabrication work. ஆல்ரெடி வந்து நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கேன், திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன். ஃபேப்ரிகேஷன், மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த if I want to place an order of 5 chairs, 5 chair நான் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா the manufacturer will say, okay, I will deliver it by tomorrow. How he can say that he will deliver it by tomorrow? Because he already know, he has already done it.
ஸோ ஹி நோஸ் தட் நாளைக்குள்ள என்னால் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க்கு த ப்ராஜெக்ட் விச் ஹஸ் பீன் ஆல்ரெடி டன் அது எல்லாமே வந்து சிபிஎம்ல வரும். ஸோ நான் புதுசாக ஏதாவது ஒன்று பண்ண போறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ஃபால் அண்டர் PERT. ஓகே, தட்ஸ் இட். யூ கேன் ஜஸ்ட் ரைட் இட் அஸ் எ டிஃபரன்ஸ். ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுக்கோங்க டிஃபரன்ஸ். ஒரு சைடு வந்து சிபிஎம், ஒரு சைடு வந்து PERT. I will dictate it. CPM and PERT. I will dictate it. Okay, CPM. CPM. First point, deterministic project. Deterministic projects. First point in PERT. PERT first point, probabilistic project. Probabilistic project. Probabilistic project. Next, CPM second point. CPM second point, project activities are well known. Project activities are well known and their durations are fixed. Project activities are well known and their durations are fixed. Project activities are well known and their durations are fixed. Apde next, second point in probabilistic. Second point in probabilistic, project activities are unknown. Project activities are unknown and their durations are probabilistic. Project activities are unknown and their durations are probabilistic. And their durations are probabilistic. Okay, next. CPM la next. Example. CPM la example. Construction work, comma fabrication work, etc. Construction work, comma fabrication work, etc. Example of PERT. Example of PERT. R&D works, new product development, etc. R&D work, new product development, etc. Okay, note. Difference over, write down note. PERT is more realistic tool. PERT is more realistic tool compared to CPM. PERT is more realistic tool compared to CPM. Since most of the real-time projects, PERT is more realistic tool compared to CPM since most of the real-time projects are probabilistic. Since most of the real-time projects are probabilistic. Okay, done. Any doubts? PERT na enna, CPM na enna? என்ன பண்ணணும்ன்றது நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். ஓகே, இப்போதைக்கு ஐம் கிவிங் யூ an ஐடியா. ரெண்டுமே வந்து ஒரு டூல். சிபிஎம் ஒரு டூல், PERT ஒரு டூல். சிபிஎம் வந்து வில் பி சூட்டபிள் ஃபார் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ், PERT வில் பி சூட்டபிள் ஃபார் சம் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் ரெண்டு கேஸ்லையுமே we are going to schedule it. நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து ரிசோர்ஸ் எடுத்து எப்படி அலோகேட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இங்கே நம்ம மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது டைம் as a ரிசோர்ஸ், கேட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, okay, see, if suppose I have a project, okay, any project, if it is complex and if the project is difficult to understand, see, whatever may be the situation, verum project mattum kediyadu, you can consider, we will take an example of gate preparation itself. ஸோ இப்போ உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் டு ரைட் த எக்ஸாம், ரைட், டு ரைட் தி கேட் எக்ஸாம் இன் February month. வில் பி ஹேவிங் சம் டைம் பீரியட், 7 months டைம் பீரியட் இருக்கும். ஸோ வெளியிருந்து பார்க்கும்போது 10 months, we have 10, approximately some 8 months, okay. ஸோ 8 months டைம் பீரியட் இஸ் தேர். வெளியிருந்து பார்க்கும்போது 8 மாதம் கேட் எக்ஸாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு வெளியிருந்து பார்க்கும்போது அது காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்.
But if I able to split it into some small part, okay, மொத்தமா பெருசா பார்க்காம சின்ன சின்ன chunks நான் டிவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா it will become very easy. For example, first month example May month நான் வந்து engineering mechanics industrial engineering focus பண்ண போறேன். And engineering mechanics industrial engineeringல I will be doing all the steps. Okay, so now first week I will be focusing on what is that, going through the lectures, and then I will be focusing on practicing the previous year question. Second week la and the particular previous year question corresponding இருக்கக்கூடிய test series. Third week la I will start with industrial. Along with that I will practice engineering mechanics ஓட questions practice பண்ணிட்டே periodical revision பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி 1 monthக்கான ஒரு பிளான் நீங்க போடுறீங்க. ஒரு what is that, you are going to do it, you are going to make a schedule for that, right? So வெளிய இருந்து பார்க்கும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தாலும் நான் அதை சின்ன சின்னதா பிரிச்சு ஒரு பிளானா போடும்போது there is more possibility for you to execute the plan. ஓகே, ஸோ நம்ம அதுதான் முதல்ல பண்ண போறோம். என்னோட ப்ராஜெக்டை காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிற ப்ராஜெக்டை ஒரு சிம்பிளிஃபைடு நெட்வொர்க் டயக்ராமா மாற்ற போறேன். ஓகே, so I will make it as a simplified network diagram, and with the help of this network diagram I will be scheduling it. Okay, so just write down this. இதெல்லாம் note point தான், there is nothing, or else you can put it as network diagram. Just put a heading network diagram. So we are going to make the first step, we are going to convert the project into some simple network diagram. Okay, and then I will be doing the scheduling. So நம்மளோட first aim of the chapter is to draw network diagram. So network diagram எப்படி வரையணும்ன்றது ப்ராப்பரா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா CPM and PERT அப்ளை பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இந்த டாபிக் ஏற்கனவே காலேஜ்ல படிச்சிருக்கீங்களா இல்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா? இண்டஸ்ட்ரியல் மேத்தமேட்டிக்கலா படிச்சது இல்ல. ஓகே ஓகே, ஸோ தியரிட்டிக்கலா அந்த 8th செமஸ்டர் 7th செமஸ்டர் வருமே அந்த மாதிரி. ஓகே, வந்திருக்கு. ஓகே, பிகாஸ் எல்லா காலேஜும் எடுக்க மாட்டாங்க மெக்கானிக்கல் வந்து, இட் வில் பி an elective, that is why I asked. ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் எலெக்டிவா இருக்கும். பட் ஓஆர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி சப்ஜெக்ட், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட். நீங்கள் மெக்கானிக்ஸ் தியரி ஆஃப் மிஷின் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலுக்கு போடுற எஃபர்ட் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொம்ப மினிமலான எஃபர்ட் போட்டால் போதும். Shall I proceed? Okay. Next is activity. Right, now see activity which we already know. I have given you that example, right? You can take this example. This is an activity. Okay, so machining my raw material is an activity, turning is an activity, thread cutting is an activity. அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நான் சின்ன சின்னதாக பிரிக்க போறேன். பட் கேன் ஐ டிவைட் திஸ் ஆக்டிவிட்டி இன்டு 2? ஐ மீன் என்னோட ஆக்டிவிட்டியை மறுபடியும் ரெண்டா பிரிக்க முடியுமா? ப்ராஜெக்டா ஓகே நான் 3ஆ பிரிச்சிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி, செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி, தேர்ட் ஆக்டிவிட்டி. என்னோட ஆக்டிவிட்டியை மறுபடியும் ரெண்டா பிரிக்கணும் அப்படின்னா என்னால, இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஸ்பிளிட் மை ஆக்டிவிட்டி அகைன்? See, my question is, what is this? It is machining, right? Machining நான் பாதியா பிரிக்க முடியுமா? Can I able to split it? I won't able to do. So activity அப்படின்றது it's an indivisible part. என்னோட ப்ராஜெக்டை நான் டிவைட் பண்ணி வச்சிருப்பேன், அதுல each indivisible part will become my activity. Okay, machining, painting, whatever. இப்போ நீங்க if you are going to construct a house, painting is an activity. Okay, so tiles போடுறது ஒரு activity. ஓகே, ஸோ இது ஃபவுண்டேஷன் பண்றது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. அதை என்னால திரும்பவும் சின்னதா பிரிக்க முடியாது. ஐ வில் ட்ரை டு ஸ்பிளிட் இட் இன்டு as small as possible. ஓகே, அதுதான் வந்து என்னோட ஆக்டிவிட்டி. எனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ கேன் டேக், ஆல் எனிதிங் யூ டேக். எக்ஸாம்பிள் turning, painting, okay, machining, all these things will fall under activity. Okay, etc. All these things will fall under activity. Now we need to know how to represent this activity in a network diagram. Network diagram la இந்த activity நான் எப்படி represent பண்ண போறேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும். There are two ways. Okay, so one is activity on arrow, AOA method. The second one is activity on node, AON method. Okay, activity on node, activity on arrow. So how I will represent? See, for example, if I'm going to turn,
Yes, of course I need mission. So அதெல்லாம் விட்டுருங்க. But now my focus will be only on one resource, that is time. டைம் மட்டும்தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். மற்ற ரிசோர்ஸஸ் இல்லை, மற்ற ரிசோர்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. இட்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள். ஸோ இப்போ நான் டேர்ன் பண்ணணும்னா வி நீட் சம் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ நீட் 3 minutes ஃபார் டர்னிங் இட், ஐ நீட் 5 minutes ஃபார் பெயிண்டிங் இட். ஓகே, சம்திங் லைக் தட். ஸோ ஹவ் ஐம் கோயிங் டு மென்ஷன் இட், என்னோட ஆக்டிவிட்டி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் தென் என்னோட ஆக்டிவிட்டி எங்கே முடியுது. ஓகே, நான் இங்கே பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், பெயிண்ட் பண்ண முடிக்கிறேன். ஆக்டிவிட்டி நேரோ மெத்தட்ல. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், முடிக்கிறேன். என்னோட ஆக்டிவிட்டியோட நேம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஆக்டிவிட்டியோட நேம் வந்து பெயிண்டிங்கா, லெட் மீ டேக் இட் அஸ் பி, பெயிண்டிங் பி. ஐம் மென்ஷனிங் மை ஆக்டிவிட்டி நேம் அஸ் பி. அப்படி இல்லை பெயிண்டிங்னா பெயிண்டிங் ஃபுல்லாக எழுதுங்க. பட் நெட்வொர்க் டயக்ராமில் ஷார்ட்டாக தான் எழுதுவோம். ஸோ பி கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு பெயிண்டிங் அண்ட் ஹவு மச் டைம் இட் ஹாஸ் டேக்கன். ஸோ TIJ, என்னோட பெயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பெயிண்ட்டை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு. திஸ் இஸ் ஹவ் ஐம் கோயிங் டு மென்ஷன். ஆரோ மார்க்குக்கு மேலே இல்லை கீழே எங்கே வேணாலும் மென்ஷன் பண்ணலாம். You can mention above or below. Bracketல time இருக்கு. That is activity on arrow method. Activity on node na, I will be having a node like a circle. In that I will be mentioning activity name. For example, activity name is P and corresponding time with a comma. Activity or name, comma, the activity பண்றதுக்கான time period. Okay, so this is activity on arrow and this is activity on node. Okay, right, fine. Now coming to which method is going to be more suitable. Activity on node தான் easy. I will do some questions, you will understand. Activity on node தான் easy. But PERT பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு 3 time estimate இருக்கும். We have not yet said, but we will be having 3 time estimate and we will be dealing with something called as early time or late time. அதெல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸ்லாக், ஃப்ளோட்டு, அந்த மாதிரி சில ஏரியாஸ்லாம் இருக்கும். அந்த ஏரியாஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஆரோ மெத்தட் மட்டும்தான் சூட்டபிள். ஓகே, ஸோ எங்க என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் நான் அப்புறமா சொல்றேன். ரைட், ஈஸியர் மெத்தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோட். ஓகே, I discussed about activity, right? Next is event. See, focusing on the event, it's simply starting point and ending point of an activity. So நான் இப்போ பெயிண்ட் பண்ண போறேன்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் இஸ் an event, end of painting is an event. Turning, start of turning is an event, end of turning is an event. Okay, and how I'm going to mention it, which you already know. Okay, so either நான் சர்க்கிள் போட்டு என்னோட டைம் லிமிட்டை நான் மென்ஷன் பண்ணணும். இது வந்து என்னோட ஈவெண்ட். ஸ்டார்டிங் ஆஃப் பெயிண்டிங், எண்டிங் ஆஃப் பெயிண்டிங், இட்ஸ் an event. In activity of node we won't represent event. நோட் மெத்தட்ல என்னால் ஈவெண்ட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. ஏ மெத்தட்ல மட்டும்தான் ஈவெண்ட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் ரெப்ரசென்ட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங், திஸ் ரெப்ரசென்ட் எண்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங். ஓகே, either I can use circle or I can use dot or sometimes I can use rectangle also, depends on the question, etc. ஏதோ ஒரு ஃபிகரை யூஸ் பண்ணலாம். சர்க்கிளுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு ஃபிகரை யூஸ் பண்ணலாம். The most preferable one is this. Sometimes dot யூஸ் பண்ணுவாங்க சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல. ஓகே, ரைட், fine. We'll first note this down. Activities, put a subheading activity. நான் அப்படியே டிக்டேட் பண்றேன் ஒன் பை ஒன். ஓகே, ஆக்டிவிட்டி. Activity, it is the smallest portion of the project. It is the smallest portion of the project which is undivisible. It is the smallest portion of the project which is undivisible. Smallest portion of the project which is undivisible. Full stop, continue. It consumes resources. It consumes resources including time. It consumes resources including time. Example, drilling operation. Example, drilling operation, painting operation, turning, etc. Drilling, painting, turning, etc. Okay, next subheading, representation, activity representation. Activity, இது ஆக்டிவிட்டியில தான் வரும். ஓகே, ஆக்டிவிட்டியோட அடுத்த கேட்டகரி ஆக்டிவிட்டி ரெப்ரசன்டேஷன். Activity representation, you can take this AOA and AON. Activity representation, AOA and AON. Event,
next subheading event. Event. It is a state of commencement. It is a state of commencement or completion. It is a state of commencement or completion of an activity. It is a state of commencement or completion of an activity. Okay. Example. See, write down one after the other. First example, start of drilling. Example, start of drilling. Below that, drilling process. Below that, drilling process. Below that, end of drilling. Start of drilling, drilling process, end of drilling. Okay, just listen. See, let us consider that this is drilling operation. Okay, இது வந்து என்னோட ஆக்டிவிட்டியோட நேம், மேபி பெயிண்டிங் or drilling or whatever. இது வந்து ஆக்டிவிட்டியோட duration of activity. And this is representing start, this is representing end. So the event which is present near the tail of arrow. So arrow tail பக்கத்துல இருக்க ஈவென்ட்டோட பேரு tail event. And arrowக்கு பக்கத்துல இருக்கிற arrowோட ஹெட்டுக்கு, ஓகே, arrowோட ஹெட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஈவென்ட்டோட பேர் வந்து head event. Okay, so in the example which I given, start of drilling operation and end of drilling, which is tail, which is head? The example, start drilling process. Start of drilling வந்து tail, and then end of drilling வந்து head. And drilling operation is nothing but activity. Okay, அப்படியே ஒரு hyphen போட்டு எழுதிருங்க. First tail. I mean, start of drilling tail. Start of drilling பக்கத்துல. Start of drilling பக்கத்துல tail. Drilling operation activity. Drilling operation வந்து activity. Start of drilling tail correct. அதுக்கு அடுத்தது drilling operation activity. End of drilling head. Okay. So any doubts here? Okay, you can take this also. Event on the either circle, dot, any, we can use any symbol. Okay, we can use some polygon also. But most preferably we will use circle. Okay, square, polygon, hexagon. See, for example, I have a project like this. Okay, just for an example, I'm giving you a project like this: 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. So what is actually event is doing? இப்போ இந்த event இருக்குல்ல, this event is nothing but the event which is indicating the end of activity 1 and then start of activity 2. ஓகே, ஸோ ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிக்கு நடுவில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் நம்பர் கொடுக்கணும்ல, 1 2 3 4ன்ற மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பரை என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கும்? That is nothing but Fulkerson's rule. Okay, that is called as Fulkerson's rule. It's simple. It should be always noted that my tail event number, okay, no, the tail event number should be always less than that of head event number. Okay, என்னோட tail event number head event number விட கண்டிப்பா எப்பயுமே கம்மியா தான் இருக்கணும். நம்ம when we are forming a network diagram. Okay, and obviously there is a mistake here. This is my tail event, this is my head event. No issues. Tail event number வந்து head event number விட கம்மியா இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. This is my tail event, this is my head event, so no issues. Here also there is no issues. This is my tail, this is my head, no issues. But here my tail event is 4, but head event is 3. Okay, so my tail event has larger number and my head event has smaller number. So first you need to change this. Okay, that is following Fulkerson's rule. Okay, any doubts here? Copy this. This is rule. Tail event number and head event number oda kammiya irukku.
me take this is A1, this is A2, activity 1 and activity 2. Okay. So what is the role of event 1? Event 1 or role of event 1 is simply indicating the start of activity 1. Okay, it is simply indicating start of activity 1. Okay. And what is the role of event 2? It is indicating start of activity A2 and also end of activity A1. And A3 simply it is indicating end of A2. நான் சிம்பிளா ஒரே ஒரு லைன் நெட்வொர்க் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அண்ட் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டு ஈவெண்டோட பர்பஸ் ஒன்று தான். இட் இஸ் ரிப்ரசென்டிங் தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் A1 and it is representing end of A2. They are called as single role event. Okay, they are called as single role events because they have only one roles. ஒன்னு ஸ்டார்டிங் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும் இல்லைன்னா எண்டிங் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். And this is called as, sorry, this is also single role. Okay, this is also single role event. But this one which represents both, okay, which represents both starting and ending, that is called as dual role event. Okay, so it performs two roles. Okay, write down. Heading is single and dual role. You can copy this. Heading on the single and dual role event, and then you can copy this. Merge and burst event. Merge and burst event. It's simple. Suppose if I take this is my event 1, and if there is going to be more than one activity which is coming out of the event, okay, and the event la irundhu ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு மேல if it is going to come out, okay, I will just name this 1 second, and I'm going to take one more event where more than one activity is joining. Okay, more than one activity is joining here, and I will take one more event where more than one activity is joining and also more than one activity is leaving. Name itself it says, right, merge burst. So என்னோட ஈவெண்ட்ல இருந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டி வெளியே வருது அப்படின்னும் போது it is burst. It is burst event. ஒரு ஈவெண்ட்ல இருந்து more than one activity is coming out, burst. ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டி ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னா it is merge. Okay, it is merge event. And this one, both, it is merge and burst. Okay, it is merge and burst event. Okay, project completion time, and also a common way by which we can draw network diagram. Okay, right. See, let us consider the example of Bolton net. I am just going to take an example of Bolton net. Start of an event, and then start of an activity, end of an activity. Let us consider the activity is machining. First of all, we will consider what? Consider bolt. We will consider bolt. முதல்ல நான் machining பண்றேன். It is taking some 3 minutes. Okay, for machining it is taking 3 minutes. Then I'm going to turn it. Okay, I'm going to turn it. Let us consider it is taking 2 minutes. Okay, then finally I'm going to provide a thread, maybe thread cutting or C. Okay, that is also going to take 2 minutes. Just an example numbers. Okay, so once after doing machining and then turning and then thread cutting, my project is, the manufacturing of bolt is completed. Okay, bolt or manufacturing complete ஆயிடுச்சு. Next, making nut. Okay, let us consider nut initially machine பண்ணோம்ல, so machining க்கு 3 minutes, and then I'm making a drill. Okay, drill க்கு வந்து 3 minutes maybe. I have already taken 2. So let this be 4. Okay, number ஏற்கனவே போட்டாச்சு, Fulkerson's rule follow பண்ணுது. So 4 க்கு அப்புறம் drilling is 3 minutes. After drilling I need to make a what is that, thread cutting. Okay, so thread cutting will be the last process. Okay, thread cutting, that is same 2 minutes. Okay,
right? Now it is taking 11 minutes to complete the manufacturing of nut. Okay, so இப்போ என்னோட ப்ராஜெக்ட் வந்து bolt and nut manufacturing. If I ask you to find out what is the, I will just frame the question. Listen, what is the minimum time to complete the project? Okay, what is the minimum time to complete the project? So the network diagram base பண்ணி answer பண்ணுங்க. Minimum time to complete the project. Minimum time to complete the project. So in 8 minutes I can complete. Sorry, 8 la. In 7 minutes I can complete bolt. In 8 minutes I can complete nut. What is the minimum time taken to complete the project? Yes, 15 minutes. 8 minutes. See, I'm asking minimum la. Then why you are saying 8? 8 is the minimum, sir. But 8 is the maximum. ஒரு காம்பவுண்ட்ல சேர்த்து 8 நிமிஷம் அப்படிதான். இன்னொரு காம்பவுண்ட்ல சேர்த்து 7 நிமிஷம். அப்ப 7 நிமிஷத்துல போல்ட் முடிக்க முடியாது. See, it is something like this. In 7 minutes I will able to complete the bolt. Okay, but என்னோட ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட்டா இருக்காது. என் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகணும் அப்படின்னா என்னோட நட்டும் கம்ப்ளீட் ஆகணும். ஸோ போல்ட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் my nut will be under the process of threading. See, assuming that both bolt and nut, we are starting both bolt and nut at the same time. ரெண்டுமே t is equal to 0ல ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ. போல்ட்டோட மேனுஃபேக்சரிங்கும் நட்டோட மேனுஃபேக்சரிங் ரெண்டுமே t is equal to 0ல ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ போல்ட்டை என்னால் 7 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிட முடியும். பட் நட்டு வில் பி ஸ்டில் அண்டர் த்ரெடிங் ப்ராசஸ். ஸ்டில் த்ரெடிங் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ 8 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தான் வந்து நெட் மேனுஃபேக்சர் ஆக முடியும். ஸோ 8 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டுமே எனக்கு ரெடியா இருக்கும். போல்ட் நெட் ரெண்டுமே ரெடியா இருக்கும். அண்ட் தட் 8 minutes இஸ் அவர் மினிமம் டைம் டு கம்ப்ளீட் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ மினிமம் டைம் டு கம்ப்ளீட் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் தி லாங்கஸ்ட் டைம் இந்த நெட்வொர்க் டயக்ராம். நெட்வொர்க் டயக்ராம்ல எது லாங்கஸ்டா இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னோட மினிமம் டைம். ஸோ இந்த மினிமம் டைமும் லாங்கஸ்ட் டைமுக்கும் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. பிகாஸ் கொஸ்டின்ல கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்குனே கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் ஃப்ரேம் த ஸ்டேட்மெண்ட் சம்திங் லைக் திஸ். மினிமம் டைம் டு கம்ப்ளீட் த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா இட்ஸ் ஸ்டில் தி லாங்கஸ்ட் டைம். ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் நெட்வொர்க்ல எது லாங்கஸ்டோ அதுதான். இஃப் தே ஆஸ்க் யூ டு ஃபைண்ட் அவுட் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம், சிம்பிளா ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம் அப்படின்னாலும் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் லாங்கஸ்ட் டைம். ஓகே, இது அதிகமான லாங்கஸ்ட் லென்த் ஆஃப் த நெட்வொர்க் டயக்ராம். And if they ask you to find out critical path, see which is going to be critical path. Obviously critical path na critical word நம்ம எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்? If something which is going to affect my entire analysis னு வெச்சுப்போமே. For example, stress and strain la in case of material in case of strength of materials, if I apply a load, எந்த செக்ஷன் critical செக்ஷனோ அந்த செக்ஷன் நான் டேக் கேர் பண்ணிட்டா மொத்தமா all the entire body will be under safe condition. Okay, so here also critical path is something like that. If the critical path is taken care, then I can make sure that the project completion time is not getting affected. So this path, okay, this path is our critical path. Because for instance, if a drill பண்ற person இருக்காரு, 3 நிமிஷத்துக்கு பதிலா அவர் டிலே பண்ணி 4 நிமிஷத்துக்கு drill பண்றாருன்னா it's going to affect my project completion time. Okay, என்னோட டைம் 8 மினிட்ஸ்க்கு பதிலா 9 மினிட்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, இப்போ அதுவே மிஷினிங்கும் காமனா இருக்கா? வாட் இஸ் தட்? சீன்றது என்னது? கட்டிங். ஓகே, 1 செகண்ட். திஸ் இஸ் த்ரெட் கட்டிங். ஓகே, திஸ் இஸ் டர்னிங் ஆப்ரேஷன். சப்போஸ் டர்னிங் பண்றவர் 2 நிமிஷத்துக்கு பதிலாக 3 நிமிஷம் ஆகிக்காருன்னு வச்சுப்போம். Instead of 2 minutes, if he is going to turn it by 3 minutes, my project completion time is not affected. Okay, because what will happen? இந்த பாத்தோடதும் வந்து எனக்கு 8 minutes இருக்கும், இதுவும் வந்து 8 minutes இருக்கும். My project completion time is not affected. But if it delayed more than 1, okay, 3 க்கு பதிலா 4 minutes ஆக்குனாருன்னா it will get affected because this will become my, இந்த பாத்து என்ன ஆயிடும்? இப்போ இது 2 க்கு பதிலா 4 ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பாத்து it will become my critical path. Okay, that is obviously what critical path is. அதாவது critical path is nothing but the path which has longest time period. Okay, the path corresponding to project completion time. Okay, 3. The fourth one, simply directly they can ask what is the longest path in the network. Longest path in the network னு கேட்டாலும் critical path தான். Okay, அஞ்சாவதா suppose they are asking you what is the shortest path in the network. Shortest path னு word mention ஆனா மட்டும்தான் நீங்க இருக்கிறதுலே சின்ன பாத்தை சூஸ் பண்ணணும். So shortest path is not the minimum project completion time. அந்த பாயிண்ட் மட்டும் you just keep it in mind. Okay, right.
One second. I just need to give you a few more add-ons. But anyways, we will mathematically we'll discuss that later. There is something called as float. There is something called as float. I have already explained you. You can, I think you can answer it. If a turning person இருக்கார்ல, what is the maximum time the turning person can delay? Delay பண்ணியும் project completion affect ஆகாம எவ்வளவு நேரம் delay பண்ண முடியும்? 1 minute. Okay, so turning person 2 ல இருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு delay பண்ணலாம். So 1 minute is the time which he can delay without affecting the project completion time. And the 1 minute தான் float of this event. Sorry, this activity. That 1 minute is the float of this activity. So float is nothing but the permissible delay period. The permissible delay period in the activity without affecting the project completion time. Project completion time affect ஆகாம என்னால எவ்வளோ அந்த particular activity delay பண்ண முடியும். That is float. Okay, what I can say about float of these activities which is present in critical path. See, the activities which is present in critical path are called as critical activities. எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்டா கொடுக்குறேன். The activities which is present in critical path are nothing but critical activities. What I can say about float of critical activities? 0. Okay, the activities which is present in critical path cannot be delayed. Delay பண்ணனா project completion time affect ஆகும். Okay, so those are what is that? The float for those critical activities will be 0. Okay, any doubts here? So we understood minimum project completion time, longest path in the network, critical path. மூணுமே ஒண்ணுதான். And then shortest path in the network. And then we understood what is float, critical activities. And what will happen to critical activities for a float? Sorry. Now what will happen to float for a critical activity? Mathi solite. What will happen to float for a critical activity? It will become 0. Okay. Okay, just put a heading. I will dictate it. Then you can write. So in the particular case, again, what a project completion time enna? 8. Okay. And 1, 4, 5, 6. This is my critical path. Okay, 1, 4, 5, 6 is my critical path. Okay, write down. Project completion time, I will dictate it. One by one, point எழுதிக்கலாம். Longest path in the network. Longest path in the network is called. Longest path in the network is called critical path. Just 1 second. Is there any possibility of change in starting time of alternate? அந்த மாதிரி questions வராது கதிரவன். There is a chance. I mean real timeல கண்டிப்பா அந்த மாதிரி possibility இருக்கு. பட் நம்ம டீல் பண்ண போறது எல்லாமே என்னோட எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து ஒரே டைம்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஆல் த ஆக்டிவிட்டி தட் இஸ் அ டிஃபால்ட் அசம்ஷன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். என்னோட இந்த ஆக்டிவிட்டியும் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் அட் டைம் t is equal to 0ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ரியல் டைம்ல சேஞ்ச் ஆகலாம். நம்ம டீல் பண்ண போறது அந்த மாதிரி இல்லை. ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட். It decides the project completion time. It decides the project completion time. It decides the project completion time. Okay. Third, it is the minimum time required. To complete the project. It is the minimum time required to complete the project. It is the minimum time required to complete the project. Next, fourth point. It consists of critical activities. And critical events. It consists of critical activity and critical events. See, eventன்றது இதெல்லாம் தான். ஓகே, என்னோட கிரிட்டிக்கல் பாத்தில் இருக்கிற ஈவெண்ட் எல்லாமே கிரிட்டிக்கல் ஈவெண்ட். ஓகே, ஸோ MDCலாம் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, 1, 4, 5, 6 எல்லாமே வந்து கிரிட்டிக்கல் ஈவெண்ட். என்னோட ஈவெண்ட்டையும் டிலே பண்ண முடியாது, என்னோட ஆக்டிவிட்டியும் டிலே பண்ண முடியாது இஃப் இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் கிரிட்டிக்கல் பாத். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். See, this is a very important point for both PERT and CPM. Anyways, I have said it at the beginning. Okay, for both PERT and CPM, method of drawing the network diagram. PERT and CPM, method of drawing the network diagram, and finding critical path
Method of drawing the network diagram and finding the critical path is same. Method of drawing the network diagram and finding the critical path is same. Right. Critical activities have zero float. Critical activity has zero float. They're asking us to find out critical path in the network. Critical path in the network. Okay, I will explain it. They have given activity and corresponding duration. இது first question அப்படின்றனால ரொம்ப சிம்பிளான question because டைரக்டா ஆக்டிவிட்டியோட பாத்துமே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. என்ன பாத் அப்படின்றதே கொடுத்துட்டாங்க. So 1 to 2ன்றது starting of event 1, ending of event 2. So it's going to start from event 1 and it is going to go until event 2. அதே மாதிரி 2 to 3 and they have given the duration is 2. ஆக்டிவிட்டி நேம் கொடுக்கல, வேணும்னா நீங்க நேம் போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா வெறும் டைம் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலும் போதும். So time corresponding to the activity is 2 minutes. Sorry, 2 days. Days. They are given it as in terms of days. 2 days. So activity 1 to 2, 2 days. Activity 2 to 3, it is 1 day. Activity 2 to 3, it is 1 day. And activity 4 to 3, okay, so it is not 3 to 4, it is 4 to 3, 3 days. But as of now, I don't have any event 4. So இது வரைக்கும் 1 2 3 event தான் இருக்கு, 4th event இல்ல. So அதனால we'll wait for this. We'll wait for this third row. We'll come for fourth row. They have given 1 to 4 is 3. Okay, so 1ல இருந்து 4 வந்து 3. 1ல இருந்து 4 என்னோட activity duration வந்து 3. Now I got 4. Okay, now I got 4. 4 to 3 is given as 3. Okay, 4 to 3 it is given as 3. சரி, நான் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டவுட் வந்திருக்கணுமே. Tail is big and my head number is smaller. It is violating Fulkerson's rule. But questionலயே அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்கன்னும் போது நீங்க எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. பட் நீங்களா நெட்வொர்க் டயக்ராம் வரையும் போது Fulkerson's rule வயலேட் பண்ணாம பார்த்துக்கணும். ஓகே, பட் இஃப் தே ஹேவ் given in that way, you should not change it. இது கேட் கொஸ்டின் தான், ஸோ அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாற்றக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ 4 to 3 is done. 2 to 5. ஸோ 2ல இருந்து 5, மேபி ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரா இட் லைக் திஸ். 2 to 5. Okay, 2 to 5 is 3. Okay, then 3 to 5. 3 to 5 is, see, in the line நீங்க எப்படி வேணாலும் போடலாம். Just make sure that the line is not intersecting. ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. If there is no other choice, you can intersect. வேற சாய்ஸே இல்லைன்னா இன்டர்செக்ட் பண்ணலாம், பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகாம பார்த்துக்கோங்க, ஸோ தட் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது நெட்வொர்க் டயக்ராம். அண்ட் the line should be always from left to right. ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் லைன் போற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. It should start from left, it should end at right. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் you need to build the network. Okay, and then try to follow the Fulkerson's rule. இந்த கேஸ்ல அந்த பிரச்சனை இல்லை, அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுதான். Okay, next 3 to 5 is how much? 3 to 5 is 2, and finally it is 4 to 5. It's something like this, and try to make sure that your line is a straight line. Maybe I will erase it. See, curved ஆவும் போடலாம், பட் ரொம்ப டயக்ராம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ 1 to 4 எனக்கு 3 ஆல்ரெடி தெரியும். 4 to 3 எவ்வளோ? 4 to 3 எனக்கு 3 தெரியும். ஃபைனலி 4 to 5 it's here. Okay, 4 to 5, and how much it is? 4. Okay, 4 to 5 duration வந்து 4. இப்போ மொத்தம் எத்தனை பாத் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். How many paths are there from the first event to the last event? Okay, first event ல இருந்து last event. First event வந்து 1. So 1 2 5 ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு பாத். நெக்ஸ்ட் 1 2 3 5. நெக்ஸ்ட் 1 2 முடிஞ்சிருச்சு. So come for 1 4 1 4 3 5. Right, next 1 4 5. Was there any other path? இது ஒரு மெத்தட். ஓகே, கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு, நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். ஓகே, இட்ஸ் தி சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட். So what is that? After drawing the network diagram, list out all the paths and just add all the duration. அவ்வளவுதான். Okay, 1 to 2 ஓட duration 2 days. 2 to 5 3. So 2 plus 3 is 5 days. Okay, next
1 to 2 is 2, 2 to 3 is 2 to 3 is 1, and then 5. Yeah, 5 days. Next, 1 4 3 1 4 3 5. So 3 3 6 is 6 and 2 8. Next, finally this one, 1 4 5 7 days. So what is my critical path? 1 4 3 5. So this is my critical path. Okay, that's it. Option B. Actually, it is a simple question because அவங்க பாத்துமே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. பட் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ல பார்த்து கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளா போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். காப்பி திஸ். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வேணா 1 மார்க்ல வேணா கேட்கலாம். ஓகே, பார்த்து கொடுத்துட்டு போட சொன்னாங்க அப்படின்னா 2 மார்க்ல பார்த்து கொடுக்க மாட்டாங்க. சம்திங் லைக் செகண்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் படிங்க. Yes, Kadir. First one is B. You can proceed to second one. Okay. Second question you can go through. See, precedence அப்படின்னா the activity which is before the given activity. Okay, அவங்க கொடுத்திருக்க ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி என்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்றது தான் precedence. Okay. Anyways, I will draw that. அவங்க கொடுத்திருக்க ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி இருக்க ஆக்டிவிட்டி தான் precedence. Precedence, or else they might give you predecessor அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. Duration, again duration is in days. Okay, P Q R S T U until what? W. Okay, precedence. Duration is 3, 4, 5, 7, 8, 2. Okay, they are asking us to find out critical path. Okay, right, listen. So what is precedence? After P, it indicates after P it has to be R. Okay, after Q it has to be S. This R comma S indicates after R and S. R and S க்கு அப்புறம் T. After R and S it has to be U. After T it has to be V. After U it has to be W. Okay, so அதாவது இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி என்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும்ன்றது தான் precedence relation. Okay, so they given you precedence இல்லனா predecessor னு சொல்லுவாங்க. Predecessor. Let us start. First of all, P comma Q ஓட precedence என்ன? There is no precedence, which means before P comma Q there is no activity. So P and Q தான் என்னோட starting activity. Okay, P and Q தான் என்னோட starting activity. Numbering Fulkerson's rule follow பண்ற மாதிரி நம்பர் பண்ணலாம். Activity name தான் கொடுத்திருக்காங்க. So 1 2 1 to 3. Okay, so 1 to 2 நான் P ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இதை நான் வந்து Q ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, precedence relation satisfy பண்ணுதான்னு பாருங்க. P க்கு முன்னாடி எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்ல, Q க்கு முன்னாடியும் எந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்ல. Okay, no activity before P and Q. Okay, number also like the duration also. P வந்து 3, Q வந்து 4. Okay, next after P it is R. After Q it is S. Okay, let me first write down, then we will see. After P it is R, and after Q it is S. P, R, Q and S. But the next thing, R and S. After R and S it should be T. R S க்கு அப்புறம் T வரணும். So what it indicates, both this R and S should end at the same point. Okay, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஹெட் இருக்கணும். Tail வேற வேற இருக்கலாம். It obviously has different tail. இது வேற. But R S ரெண்டுமே both has to end at the same head. Okay, and this event indicates ending of both R and S. Okay, event 4 indicates the ending of activity R and S. Okay, after R and S it has to be T. Okay, so after R and S it has to be T. So after R and S it has to be T. Then again after R and S it has to be U. Okay, so after R and S it has to be U. You can number it also. R ஓடது வந்து எவ்வளோ 5, S ஓடது 5,
and for T it is 7, and for U it is 5. Okay, next. After T it has to be V, and then after U it has to be W. Okay, so after T it has to be V, and after U it has to be W. Okay, இதோட முடியுது. W is my last activity. And note this point, என்னோட நெட்வொர்க் டயக்ராமுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு எண்டிங் மட்டும் தான் இருக்கணும். ஓகே, இங்க ஒரு ஸ்டார்டிங் இருக்கு பட் ரெண்டு எண்டிங் இருக்கு. Okay, this event represents end of this activity. This event represents end of this activity. But we know that project should start at one point and it should end at one point. So both this activity should end at same. Okay, should end at same activity. ரெண்டு எண்டிங் இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்டார்டிங்கும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம போடுறது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஆரோ. ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோடுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஆரோ மெத்தடுக்கு ரெண்டு எண்டிங் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடாது. Okay, V corresponds to 2 and then W corresponds to 10. And now you can give name for event. This 4, so this 5, 6, you can give 7. Okay, event and it's your wish. Fulkerson's rule satisfy ஆகிற மாதிரி நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க. Now, what are all the parts? See, இங்க questionல கொடுத்துருக்கிறது activity, so activity பேஸ் பண்ணி பார்த்து எழுதுவோம். What are all the parts? PRTV. Okay, PRTV. That is one part. PRTV. Next, UW. This is UW. Next, QSTV, and then QSUW. That's it. Just add them. PRTV. Add பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. PRTV 17. PRUW. Okay. Next, QSTV 18. Okay. QSUW. So this is the critical part. Hello, simple. QSUW, which is option D. Okay. And now I think you can solve the next question. You can try the next question. இது வந்து 2. Try third one. Third one இதே மாதிரி தான் போடணும். எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க நெட்வொர்க் டயக்ராம் போடுறதுக்கு. Yeah, under classroom நோட்ஸ்லயே இருக்கும் கவின். ஒரே நிமிஷம். ஒன்று கிளாஸ் ரூம் நோட்ஸில் இருக்கும், இல்லைனா வந்து லேர்னில் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்னே இருக்கும். ஓகே, காட் இட். ட்ரை முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் டயக்ராம் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸி டாபிக். நீங்களாம் ட்ரை பண்ணால் தான் சால்வ் பண்ண முடியும். So third question on the critical path. They are just asking us to find out critical path. So first you need to draw the network diagram. You need to start the network diagram. So for A there is no predecessor. A ku vandu predecessor illa. So A is the first activity. Do you want time? Try பண்றவங்க. Okay, try it. Fourth one. Yes, fourth one is correct. Okay, I will explain it. Listen, I will explain it. Okay, it just takes 1 minute to 1.5 minutes to draw the diagram, network diagram. அவ்வளவுதான் டைம் எடுக்கணும். போக போக அந்த டைமுக்கு வந்துருங்க. Okay, right.
First, A is the first event because first activity because it doesn't have any predecessor. Okay, so 1 to 2 activity on the A. So after A it is followed by B, after A it is C, after A it is D. So A kapro B and then it is C, then it is D. Okay, the numbering I will do it at the end. Okay, numbering I will do it at the end without violating the Fulkerson's rule. After B it has to be E, after B it has to be E, and after D it has to be F. Okay, after D it has to be F, and after C and E it has to be G. So what does this indicates? After C comma E it has to be G. It indicates, okay, where is G? Oh, sorry, C and E. Okay. After C and E it has to be G. What does it indicate? C comma E என்ன indicate பண்ணுது? ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியும் ஒரே இடத்துல எண்ட் ஆகணும். சிஇ ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல எண்ட் ஆகணும். இது ரெண்டும் ஒரே இடத்துல எண்ட் ஆனாதான் அதுக்கப்புறம் என்னால ஜியை வந்து கொண்டு வர முடியும். So C and E should end at the same point. So here I have E, right? So what I can do, I can make it like this. Okay. So this will be C comma E. So this event represents the ending of both C and E. Okay. Next after C and E it is G. C kappuram G. But next line it is clearly there. What is that? F G ஒரே இடத்துல end ஆகணும். F, G எங்கெங்கெல்லாம் கமா இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரே இடத்துல end ஆகணும்னு meaning. So F and G should end at the same point. So G should come after CE. CE kappuram G வரணும். But F and G should end at the same. Okay, so what I can do? I will do one thing. I will take this as G and I will end both F and G here. Okay. So now this represents ending of F comma G. This represents ending of F comma G. After F comma G, it is H. Okay, after F comma G, it is H. Any doubts here? Any doubts? Okay, number you can do. Number you can give 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the durations 3. B on the 4, C on the 5, D is 4, G is 6, E is 2, F is 9, and H is 2. Okay. So find out the different paths. என்னென்ன path இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல எது critical pathன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Any difficulty here? Diagram போடுறதுல predecessor கொடுத்திருந்தாங்கன்னா predecessor யூஸ் பண்ணி diagram போட முடியும். Okay. We'll do some more examples, but இப்போதைக்கு I hope this is enough. We'll go for another case. So write down all the paths. Okay, write down all the paths. Values 1 by 1. A, B, E, G, GH 17. AC, GH. Okay, ADFH 18. So ADFH is the longest path. Okay, that is our critical path. Option C. Fourth question. முடிச்சவங்க fourth question படிங்க. No, Kadir, third one and the C, ADFH. C the correct answer. Fourth question. The duration of the activity F alone is changed from 9 to 10. Okay, so F மட்டும் நம்ம change பண்றோம். F alone is changed from 9 to 10. Okay. Then they are asking, they have given different option. So 9 and 10 மாத்திரம்னா என்ன ஆகும்? இந்த ரெண்டு பாத்தும் அஃபெக்ட் ஆக போறது இல்ல. பட் F நான் 9 ல இருந்து 10 மாத்திருக்கேன். So critical path என்ன ஆகும்? 18 ல இருந்து 19 க்கு வந்துரும். Okay.
So which option is correct? Critical path remains the same and total duration வந்து 19 days மாறிடும். Okay, total duration changes to 19 days. So fourth question, it is A. 17 18 மாத்தணும்னா லைக் இன் பிட்வீன்ல இருக்க என்ன ஆக்டிவிட்டி நீங்க மாத்துறீங்கன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. நான் ஏ மாத்தணும்னா என்ன ஆகும்? 17 வந்து நான் 18 மாத்துறேன். லைக் எந்த ஆக்டிவிட்டியை சேஞ்ச் பண்றேன்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் திஸ் 3 இஸ் சேஞ்ச் டு 4, ஓகே நான் 3 4 மாத்திட்டேன் அப்படின்னா 17 will become 18. But ADFH will also get affected because A is there here and also here. ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் பாத் வராது. நான் ஏவை மாத்துறனால என்னோட கிரிட்டிக்கல் பாத் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ எஃப் வந்து 9 வச்சுக்கோங்க, ஏ வந்து 3ல இருந்து 4 மாத்துறேன் அப்படின்னா this will become 18, this will become 19. Okay, so this will be my critical path, but it will get affected. ஸோ எனக்கு என்னோட ஆக்டிவிட்டி வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து டிசைட் பண்ணும். என்னோட ஆக்டிவிட்டி கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியா இல்லையான்றது. ஐ ஃபர்காட் டு மென்ஷன் திஸ், ஐம் சாரி, ஜஸ்ட் டூ திஸ். என்னோட கிரிட்டிக்கல் பாத் இருக்குல்ல, தட் வில் பி ரிப்ரசென்டட் லைக் திஸ். ஃபர்காட் டு மென்ஷன் இட். 2 லைன் வச்சு மென்ஷன் பண்ணும். ஓகே, ஐ நீட் டு ட்ரா 2 lines. ஓகே, என்னோட கிரிட்டிக்கல் பாத். ஈவன் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆல்சோ கேன் டூ தட். QSUW இல்லை, ஸோ QSUW. And even the before question 1435 1435. So critical path will be represented with 2 lines. Okay, so na change பண்ற activity critical activity ஆ இருந்தா என்னோட critical path வந்து affect ஆகும். Okay, just mention like this. Okay, just with the 2 lines, critical path has to be mentioned like this. வரலாம், possibility is there. எத்தனை கிரிட்டிக்கல் பாத் வேணாலும் வரலாம். Okay, I will draw that. Okay, so there is something which I need to explain from this. Okay, so A, B ரெண்டுத்துக்கும் predecessor இல்ல. So I need to start with A and B, right? I need to start with A and B, and after A it is C. Okay, after A it is C, but A and B should end at the same point. That is not going to happen. Okay, because ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரே எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் வயலேட்டிங் த நெட்வொர்க் டயக்ராம். ஐம் சாரி. சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் A, திஸ் இஸ் B. ஸோ ரெண்டுத்துக்கு ஒரே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரே எண்டிங் பாயிண்ட். that's not correct. That is violating the network diagram rules. ஸோ அப்போ என்னோட ப்ரீடிசிசர் கண்டிஷன் என்னால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ whenever I'm not able to satisfying my predecessor condition, இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நெட்வொர்க் டயக்ராமோட எரர் வந்தது அப்படின்னா I need to use something called as dummy. Okay, so I need to use something called as dummy activity. Okay, so இப்போ நான் ஏவையும் பியையும் ஒரு டம்மியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். Dummy activity is just used to satisfy the precedence condition. அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ரீடிசிசர் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டம்மியாக ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன், which has no resource. I mean, dummy activity's duration is going to be 0. Okay, so what dummy activity indicate? ஏவும் பியும் ஒரே இடத்துல எண்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுது. So this event, okay, this event is there, right? This event is representing the ending point of both B and A. Okay, A, B ரெண்டுமே அந்த ஈவெண்ட்ல எண்ட் ஆகுற மாதிரி அர்த்தம். Right. Now after A we got C, and after A comma B it has to be D. Okay, after A comma B it has to be D, and it's very clear. C comma D indicates what is the C comma D indicates? Both C and D should end at same point. Okay, C D ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல எண்ட் ஆகணும்ன்ற மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுது. So this is C and this is D, both are ending here. This is C comma D. Okay, both C and D is ending at the same point. Okay, va? Any doubts? C comma D. C is coming after A, that's correct. And after A comma B it is D. And both C comma D is ending at the same position. And after C comma D is what? After C comma D is E. After C comma D we have E. Okay, number you can number it. This is 2, 3, 4, 5. Okay, va?
Just put a subheading. I forgot. And not forgot, I didn't give you. This is dummy activity. Subheading is dummy activity. I will dictate it later. First copy this. Idhula edhu enoda paths. What are the paths? See, ACE is one path. And then A, ACE, okay, then A dummy, and then D, and then T, and then BD. Okay, so just add them. I need to give it. It is 5, B is 3, C is 4, D is 3, and E is 6. Give me the value ACE 15. A dummy D, dummy க்கு வந்து 0. Okay, dummy க்கு வந்து 0. So A dummy D 14. Okay, BD 6 and 6, 12. So ACE is our critical path. Okay, va? Right? So dummy precedence condition satisfy ஆகாத போது introduce பண்ணலாம். But make sure that you keep minimum dummy. Dummies வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியா வச்சுக்க பாருங்க. இந்த மாதிரி வயலேட் பண்ற சிச்சுவேஷன்ல மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். எல்லா தடவையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Copy it. டம்மி போடாம டயக்ராம் தப்பா இருக்குமே. பிரசிடென்ஸ் கண்டிஷன்ல தப்பா இருக்கும். செக் பண்ணி பாருங்க. பிரசிடென்ஸ் கண்டிஷன் வயலேட் ஆகும். கரெக்டா ஆஃப்டர் A and B D கிடைக்குதான்னு பாருங்க. ஆஃப்டர் A and B D வருதான்ட்டு கண்டிப்பா வராது. Surely there will be an issue. மேபி நீங்க பிக்கு அப்புறம் போட்டிருப்பீங்க, இல்லைன்னா ஏக்கு அப்புறம் போட்டிருப்பீங்க. பட் ஏ அண்ட் பி முடிஞ்சு எனக்கு டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது டம்மி யூஸ் பண்ணலன்னா. I will dictate it. Okay, first copy then and then I will dictate it. Okay வா? டம்மியோட ரோல் இந்த பிரசிடென்ஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது மட்டும் தான் அதோட ரோல். எப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னோட ரூலை வயலேட் பண்ணுதோ, என்னென்ன ரூல்ஸ்ன்னு அப்புறமா சொல்றேன். இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ரூல். ஒரே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரே எண்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடாதுன்றது பேசிக்கான ரூல். எப்பெல்லாம் என்னோட ரூலை வயலேட் பண்ணுதோ என்னோட கண்டிஷன் பிரசிடென்ஸ் கண்டிஷன், அப்போ நான் டம்மியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிப்பேன். அவ்வளோதான். வேற எந்த ரோலுமே கிடையாது. இட் ஹாஸ் நத்திங். இட் ஹாஸ் நோ ரிசோர்ஸ் கன்சியூம். என்னோட நெட்வொர்க் டயக்ராமை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக மட்டும் நான் யூஸ் பண்றேன். Event 1 indicate A and B. No, event 1 event 1 is indicating starting point of A and B. Event 1 வந்து A and B யோட ending point indicate பண்ணல. A, B, அதாவது இங்க A, B னா this A, B indicates both A and B should end at one position அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். ரெண்டுமே A, B வந்து ஒரே பாயிண்ட்ல ஒரே ஈவெண்ட்ல எண்ட் ஆகணும். எனக்கு ஒன்னு வந்து ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான். டம்மி ஆக்டிவிட்டி is an artificial activity. Dummy activity is an artificial activity created by the user. Dummy activity is an artificial activity created by the user. Next point. It is used to satisfy the precedence requirement. It is used to satisfy the precedence requirement in the network. It is used to satisfy the precedence requirement in the network. Third point. It does not consume any resource. Including time. It does not consume any resource, including time. It is denoted by dotted line. நீங்க dotted arrow மாதிரி bracketல represent பண்ணிக்கோங்க. It is denoted by dotted arrow. Bracketல dotted arrow போட்டுக்கலாம். It is denoted by dotted arrow. Critical path AD அவ்வளவுதானா? என்னோட லாஸ்ட் ADG. Yes, ADG. Yeah. Okay, then I will solve. What one answer we can solve?
Right. So first, A, B, C. All these three doesn't have any precedence. So A, B, C should start at first. Okay. So A, B, C தான் வந்து முதல்ல start ஆகணும். So A, B, and then C. Okay. Now after A, it has to be D. So A க்கு அப்புறம் D. After A, it is D. I will number it at the end. Okay. So Fulkerson's rule violate பண்ணாம நான் கடைசியா number பண்ணிக்கிறேன். Okay. So after A, it is D. And after A comma B, it is E. Obviously, we know that A and B both are starting at the same event. So, வந்து நம்மளால டைரக்டா A, B ஒரே eventல end பண்ண முடியாது. So, I need to draw a dummy. Okay. But again, here dummy, you need to be little bit careful. A க்கு அப்புறம் D இருக்கணும்ல. So, என்னோட டம்மியை நீங்க இந்த மாதிரி போட முடியாது. You cannot put a dummy like this. If I put a dummy like this, what will be this event? This event. That event will be A comma B. That event will be ending of A and B. But D should be followed by A. A க்கு அப்புறம் D வரணும். சரி, என்னோட டம்மியோட arrow mark மேல பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்க கூடாது. Okay, my dummy arrow mark should be pointed like this. Okay, this should be dummy 1. I will just write it as D1, and obviously the resource is 0. Okay, so now A and B both are ending here. So this is representing ending of A comma B. Okay, next. After A comma B, it has to be followed by E. So A comma B kaprom E. After A comma B, it is E. And after A comma B comma C. So now A, B, and C, all three should end at same point. Okay, so this is indicating ending of A comma B. I'll mark it like this. This is indicating ending of A comma B. After A comma B, it should continue with. It should be. Sorry. It has to be dummy here. I need to draw a dummy here. So this represents ending of A comma B comma C, dummy 2. Okay, you can take this as dummy 2. Okay. Now after A comma B comma C, it is continued with F. A, B, C, it's going to follow with F. I will just mark it as of now F. Okay. But it's very obvious from the next point what you can say. D, E, F, all three should end at same point. All three should end at same point. So in the D, E, F, மூணுமே வந்து ஒரே இடத்துல intersect ஆகணும். Okay, this is D. Let me take D like this. And this is E. And this is F. Okay. All three D, E, F is ending at the same event. Okay, and after D, E, F, it's going to be G. After D, E, F, it's going to be G. Now you can number it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so now you can find out the critical path. Okay, எல்லா பாத்துமே எழுதணும், எல்லா பாத்துல இருந்து critical path எடுக்கணும். You need to write all the paths. Okay, you need to write down all the paths. So it is A, D, G. That is the first path. And A, dummy 1, E, G. A, dummy 1, dummy 2, F, G. And then we have B. B, V, E, G. And then B, dummy 2, F, G. And finally C, F, G. Okay, duration போட்டுட்டு எது largestன்ற மாதிரி பாருங்க. எல்லா பாத்துமே represent பண்ணணும். You need to represent all the parts. So substitute the duration and find out which is greater. Yeah, Kadir and Kavin, is my audio okay now? Is there any issue? Audio okay வா இல்ல ஏதாவது issue இருக்கா? Okay, I think it's fine. இதே क्वेश्चन ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோட்ல நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம். Okay, ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோட்.
Can anyone give me the answer one by one? ADG என்ன கிடைச்சது? ADG is 14. Okay, A dummy 1 EG. Yes, 12. Okay, next. Dummy 1, dummy 2 FG. B EG 10. Okay, B dummy 2 FG. Right, CFG. Okay, the largest one is ADG. That is my critical part. Okay, va. B last one na. BEG. 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 It is 9. Sorry, it is 10. It is 10. B dummy FG. Oh, okay, okay, okay. Okay. 11. Okay. Right. இதே கொஸ்டின் ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோட் இது மாத்திரலாமா ஸ்லைடு? ஓகே, ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோட். சி ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோடு பொறுத்த வரைக்கும் நோட் ஹேஸ் அ மீனிங். நோடு மீனிங் இருக்கு. நோட்ல என்ன மீனிங்னா இட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் an activity, which means if I put a circle and then where it is starting with A தான ஸ்டார்டிங் A கமா அதோட பர்టిక్యులர் டியூரேஷன். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் சிமிலர்லி the second activity is B comma its particular duration. It is activity on node. Okay, activity on node AON. And the C and C corresponding on a duration 2. இது மூணுமே ஸ்டார்டிங் ஆக்டிவிட்டி, ஸ்டார்டிங் ஈவெண்ட் இல்ல. ஓகே, அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோடுல ஆரோ மார்க்குக்கு மீனிங் இல்ல. ஓகே, அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஆரோ மெத்தட்ல ஆரோ ரெப்ரசென்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் சர்க்கிள் த நோட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் ஈவெண்ட். இங்க நோட் ரெப்ரசென்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, ஆரோ ஹேஸ் நோ மீனிங். ஓகே, ஆரோ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டில இருந்து இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி கனெக்ட் பண்ண தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு மீனிங் எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஏல இருந்து அடுத்தது என்ன? ஆஃப்டர் தட் D at corresponding what is that? Duration is 4. Let me first represent everything. And E's corresponding value is has to come after A comma B. So that is E. Duration is 2, and then F for a duration 3, and then G or a duration on the 5. It is after GF. Okay, G duration is 5. Okay, I represent all the nodes. It's a very simple diagram. After A it has to be D. A kappuram D. So A la irundhu D connected. Next, A comma B la irundhu E. A comma B la irundhu E, which means after A it should be E, after B also it should be E. So ரெண்டுத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு E தான் வரணும். So A comma A and B, both A and B, after both A and B it has to be E. Next, A comma B comma C, and it has to be followed with F. Just கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வேற கலர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். ஸோ A B C, after A comma B comma C it has to be F. Okay, after A comma B comma C it has to be F. Finally D comma E comma F. So D E and then F. அது என்னோட லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, கிராஸ் ஆகலாம். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவிட்டி ஆன் ஆரோ மெத்தடுக்கு மட்டும்தான். ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோடுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை, ஆரோ கிராஸ் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ பார்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டில இருந்து லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஏ. ஸோ ஏடிஜி. ஓகே, ஏடிஜி. நெக்ஸ்ட் ஏஇஜி. யா. Next, first we will complete A. Okay, A F G. Next B, we can start with B. B G. Next, yeah, B F G. Next C. We have only one C F G. அவ்வளோதான், ஆட் பண்ணுங்க. Just add it. Just say ADG. ADG is 14. Yeah, AEG 12. AFG 13. Yeah, BEG 9. 9. BFG 10. CFG
CFG is 10. Okay, so maximum of this ADG, so that is our critical path, and project completion time is 14. 14 is our project completion time. Okay, so activity on node diagram is actually easier compared to activity on arrow, but இது வந்து யூஸ் பண்ணி நம்மளால எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண முடியாது. கிரிட்டிக்கல் பாத் கேட்டிருக்காங்க, ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம் கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்க தாராளமா ஆக்டிவிட்டி ஆன் நோட் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். And one more thing, what is the difference between this and this? No, that is fine. And the basic difference விட்டுருங்க. Arrow intersect ஆகலாம். Okay, other than that, yes, there won't be any dummy. Activity on node la dummies கான வேலை எதுவுமே இல்லை. We don't need any dummy in activity on node. AON diagram. AOA la dummies வேணும், இங்க தேவைப்படாது. Copy this. Right, write down the heading network construction rule. See, நான் அப்படியே ஒரு ரூலா டிக்டேட் பண்றேன். Network construction rule. Construction rule for AOA. Okay, this is for AOA, activity on arrow method. Okay, write down rule 1. Almost எல்லா ரூலுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான், நான் ஜஸ்ட் டிக்டேட் பண்றேன். So if there is any extra points, I will explain it. Network construction rules. Rule 1. Rule 1. Network construction rule. In that rule 1. B3 in this again node. ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா லாஸ்ட் கேஸ்ல? ஓ எஸ், ஆன்லைன்ல நோட் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க சொல்லலையே. B3 it is. ஓகே, ஸோ BG வந்து 10 ஆயிடும். Okay, just change it. BFG is 11. So B2 னு போட்டிருக்கேன், it's B3. ஓகேவா? சரி, network construction rule. Network construction rule, rule 1. Each activity is represented by only one arrow. Each activity is represented by only one arrow in the network. Each activity is represented by only one arrow in the network. Below that, n activities equal to n arrows. N small n. Okay, n activities. N activities equal to n arrows. It's a direct one. Okay. Next, rule 2. Rule 2. Two different activities cannot be identified by same beginning, and same end events. Two different activities cannot be identified by same beginning and same end events. And this one you know, right? So what it says, if suppose this is 1 and this is A, this is B, okay, this is clearly not allowed. Okay, same end event, same starting event is not allowed. So in the case la நம்ம என்ன பண்ணோம்? We need to use dummies. Okay, so just use dummies to form the network diagram. Okay, so this is the correct way, this is wrong. Okay, you can write that below. Rule 2 கீழே எழுதிருங்க. Below rule 2. Next, rule 3. Next, rule 3. No looping is permitted. No looping.
loop, looping. No looping is permitted in the network. No looping is permitted in the network. No looping is permitted in the network. See, what does it mean? Something like this: 1 and 2, okay, and then again 3, 1. Okay, so something like this is activity A, activity B, and activity C. You could see there is a loop formation, 1, 2, 3, 1, 2, 3 so loop formation agade, and that loop formation is not permitted. Okay, this is not permitted when you are drawing network diagram. And how can I avoid this? Loop form ஆகாம இருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? Diagram போடும்போது I should follow Fulkerson's rule. Okay, then என்னோட Fulkerson's rule affect பண்ணதில்ல. I mean, it's violating it. Could see 3 க்கு அப்புறமா எனக்கு 1 வருது. So that is violating the Fulkerson's rule. So Fulkerson's rule Fulkerson's rule follow பண்ணி நீங்க போட்டீங்கன்னா loop form ஆகாது. There won't be any formation of loops. Okay, just take this as an example. So looping is not allowed. Now below that, in the diagram ported in the diagram கீழ, below this diagram, write down, if Fulkerson's rule is followed, if Fulkerson's rule is followed properly, then we can avoid looping error. If Fulkerson's rule is followed properly, then we can avoid looping error. Okay, that is third rule. Fourth rule, rule 4. Rule 4, no dangling is permitted. Dangling, DANGLING. No dangling is permitted. I will say what is mean by that. No dangling is permitted. See, இது வந்து நார்மலான ஒரு நெட்வொர்க் டயக்ராம். ப்ராப்பர் நெட்வொர்க் டயக்ராம், it has one starting point and one ending point. Dangling அப்படின்னா ஒரு ending point இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு ending point வரும். Okay, so extravaa something like this, there will be an additional activity, and this is not allowed. Okay, right? That is dangling, and that dangling is not allowed. இங்க எனக்கு ரெண்டு ending இருக்கு, that is not allowed. Okay, take this. See, இது எல்லாமே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுதான். ஓகே, நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் போடும்போதே சொல்லியிருந்தேன். இப்போ we are just getting it as a ரூல்ஸா நம்ம வந்து தனியா ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டு எண்டிங் இல்ல, டம்மி வந்து ஒரே எண்டிங் அண்ட் ஒரே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக. லைக் ஒரு ரெண்டு ஈவெண்ட், ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி should not have same starting event and same ending event. 1 2 இது என்னோட ஆக்டிவிட்டி A, இது B, இது C. 1 2 என்ன சொல்றீங்க? 1 2 ஆக்டிவிட்டி A. ஓகே, ஆக்டிவிட்டி A என்ன ஆகுது? 1 2ன்றது A ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஆக்டிவிட்டி A என்ன ஆகுது? ஓகே, B. ரெண்டுத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னது? B and C ஓட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் 1, B ஓடது 1 சார், C ஓடது 2. வேற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். வேற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருந்தா ஒரே எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்கலாம். ஓகே, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்னாவும் எண்டிங் பாயிண்ட் ஒன்னாவும் தான் இருக்கக்கூடாது. அப்பதான் டம்மி யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, that is rule 4. Rule 5, dangling எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா go for rule 5. Okay, rule 5, write down. If activity is started, then it must be completed. If activity is started, then it must be completed. See, what does it mean? Fifth one. இப்போ நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டியை ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுப்போம்.
அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இப்போ இது இன்கம்ப்ளீட்டா விடக்கூடாது. ஸோ when I start an activity, that activity has to be completed. Okay, the complete அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஈவெண்ட் இருக்கணும், எண்டிங் ஈவெண்ட் இருக்கணும். ஓகே, இன்கம்ப்ளீட்டா விடக்கூடாது. That is rule 5. This is correct, this is wrong. That's rule 5. Why we don't use dummy for 4 and 5? அது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் கதிரவன். I'm just giving you an example. 4 5 க்கு டம்மி யூஸ் பண்ணி வேணா கனெக்ட் பண்ணுங்க. there is no issues. நான் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துட்ருக்கேன். I'm just using that, just giving you an example where it is violating the rules. ஸோ உங்களோட ப்ரெசிடென்ஸ் ரிலேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் 4 and 5 கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரூல் 6. Minimum number of dummies should be used. Minimum number of dummy activities should be used. Minimum number of dummy activities should be used. That is rule 6. Okay, அது கீழே கைட்லைன்ஸ் போடுங்க. சப்ஹெட்டிங் guidelines. Network should be drawn. Guidelines. இல்ல common guidelines. Guidelines வந்து common for all, common for network diagram. Okay, guidelines first point. Rule 6 ஓட rules முடிஞ்சிருச்சு. Okay, so guidelines first point. Network should be drawn from left to right. Okay, network should be drawn from left to right. இந்த பாயிண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். Okay, so first வந்து network should be drawn from left to right. 2, use straight arrows and avoid crossing. Use straight arrows and avoid crossing up to possible extent. Use straight arrows and avoid crossing up to possible extent. Use straight arrows and avoid crossing up to possible extent. Yeah, that's it. Just go through the rules once. ஒரு தடவை எல்லா ரூல்ஸும் ஒரு தடவை go through பண்ணுங்க. Write down. If you're done with the rules, just write down this. Forward and backward computation. Okay, listen. See, let us consider, I will just mention a general activity representation. Okay, so let me take, this is event I and activity and then event J. Okay, I is starting event and J is the ending event, tail and head, and then the time taken is Tij. Tij indicates duration from the start of the event to end of the event, or otherwise it is duration of the activity. Okay, so Tij, duration from I to J. Okay, right, and there is one more thing which we need to add to this. இது வரைக்கும் அதை நம்ம பார்க்கல. I think which I'm going to add is early time and late time. Okay, see, CPM is probabilistic or deterministic? CPM is deterministic, PERT is probabilistic. Okay, so PERT நான் எப்போ போகிற மாதிரியா இருந்தாலும் என்னோட வேல்யூவை even CPM is also not having a certain value because external situationனால ஏதாவது டிலே ஆகலாம். பட் PERT பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி சொல்கிறேன். If suppose I'm giving you an activity, I won't able to guaranteely say that I will complete it, what is that, I can complete the activity in this day. Okay, external delay agama, there is a possibility for delay in the activity by itself.
ஓகே, நான் முடிஞ்சா 6 ஹவர்ஸ்ல முடிச்சிடலாம், இல்லைன்னா இட் மைட் டேக் 9 hours, ஆர் மோஸ்ட் லைக்லி ஐ வில் கம்ப்ளீட் இட் இன் 7.5 hours. அந்த மாதிரி ஐ வில் பி கிவிங் யூ த ஐடியா. I won't able to say the exact time. Okay, so coming to PERT as concerned, there is going to be always uncertainty in activity. Okay, but CPM la enala activity time oralavukku proper ah solla mudiyum, even though if it is getting delayed. Okay, activity delay agudhu appadina due to some external factor nala. Now turning, I'm saying you that you need to understand this. I'm saying you that turning can be done in 5 minutes. Turning 5 நிமிஷத்துல பண்ணிரலாம் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். பட் அதுக்கு வந்து டைமை நான் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். if the person starts turning at t is equal to 0, I can complete by 5 minutes. If the person starts turning at t is equal to 2, then it might get delayed by 2 minutes. Okay, so என்னோட ஸ்டார்டிங்கை நான் டிலே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னோட ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் டியூரேஷன் வந்து டிலே ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, ஸோ சிபிஎம்லையும் டிலே ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. PERTல பை டிஃபால்ட்டா இட் வில் கெட் டிலேட். ஆக்டிவிட்டியை என்னால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. my activity can start my activity can be completed by 6 இல்லைனா 7 இல்லைனா 8ன்னு சொல்லிட்டு அன்சர்டனோட தான் நான் ஆக்டிவிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ சிபிஎம்ல ஆக்டிவிட்டியை ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணிடுவேன். பட் PERTல ஆக்டிவிட்டியை நான் ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் கிவ் யூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ். சிபிஎம்ல என்ன இஷ்யூ வரும், ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் டைம் வேணா டிலே ஆகலாம். ஓகே, இந்த பர்சன் வந்து கரெக்டாக பண்ணலை அப்படின்னா இட் மைட் கெட் டிலேடு. பட் ஆக்டிவிட்டி டியூரேஷன்ல எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஓகே, like why I am saying all this, first we will talk with respect to I will give you the general idea. The ei irukilla, I have two terms. One is e, another one is l. One is ei li, another one is ej lj. What is this ei li ej lj? Generally e na early, l na late or else latest. Okay, and coming to CPM as concerned, this ei is nothing but early start time. I'm not saying anything about the activity. Okay, so activity-யை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அவர் சீக்கிரமாவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாரு. எவ்வளவு சீக்கிரம் அவரால் அந்த ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் எல்ஐ அப்படின்றது வாட் இஸ் தி லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைம். ஸோ எவ்வளவு லேட்டா அவரால் அந்த ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் இஜே head event வந்து finishing, it is representing finishing of the activity, right? So ej represent early or earliest. Okay, early or earliest finish time, and this is latest finish time. Now in the early finish time, latest finish time, இது எல்லாமே என்னால ஒரு I can give it with a certainty. But the problem with PERT is இந்த early time or latest time என்னால சர்டனா சொல்ல முடியாது. See, for example, something like this. நான் என்னோட அதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் பண்றேன். I'm going to do one activity. I can either complete in 2 hours or 4 hours or 6 hours நான் சொல்றேன். I can finish it, like நான் குயிக்கா பண்ணா நான் 2 மணி நேரத்துல முடிக்க முடியும், இல்லைன்னா 4 மணி நேரம் ஆகும், இல்லைன்னா அதிகபட்சம் 6 மணி நேரம் ஆகும்னு நான் சொல்லிடுறேன். And I'm also saying that இது 3 நடக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி. 3 நடக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ 1/3 1/3 1/3 33% நான் 2 hours முடிக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, 33% 4 ஹவர்ஸ்ல, 33% 6 ஹவர்ஸ்ல முடிக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இப்போ நான் இது 3 டைமை தனித்தனியா சொல்லாம ஒரே டைமை நான் மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிக்கிறதுக்குன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்? வாட் இஸ் த டேர்ம் விச் ஐ வில் யூஸ்? ஆவரேஜ். ஓகே, ஆவரேஜா எவ்வளவு நேரத்தில் உங்களால முடிக்க முடியும்? சீக்கிரமா முடிச்சா 2 மணி நேரம், லேட்டா முடிச்சா 6 மணி நேரம். வாட் இஸ் an average value you can complete? So I will be using something called as average. அந்த average அப்படின்றது if I go for probability, if I go for statistics, will be having another name for it. Anyone? Average இன்னொரு நேம் இருக்கு. Mean, yeah, that is another name. Mean, average, another name. Probability, statistics, random variablesல இன்னொரு நேம் யூஸ் பண்ணுவோம். probability அட்டெண்ட் பண்ணவங்க சொல்லாமே, we have another name for it. ப்ராபபிலிட்டி நீங்க கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டெமோக்கெல்லாம் வந்தீங்களே? ஆப்வியஸ்லி வுட் ஹவ் ஃபர்காட். எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதாவது ஆவரேஜுக்கு பதிலாக வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பெக்டட் டைம்? வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பெக்டட் டைம் ஃபார் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி? What is the expected time to start an activity? What is an expected time to finish an activity? So I won't discuss in terms of an exact time period discuss பண்றதுக்கு பதிலா what is the earliest or early expected start time. Okay, what is the early expected start time under the EI?
EJ, all those things are same. Early expected. Okay, I will write down this. Finish time. LI is the latest expected. See, expected I use panna, it indicates that it is what is that? It is indicating that it's an average value. And PERT பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம average மட்டும் தான் deal பண்ண போறோம். Latest expected finish time. Okay, latest expected finish time. See, if you already attended probability, then my suggestion will be once go through the probability before coming for especially அந்த இன்வென்ட்ரிலாம் ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய இடத்துல ப்ராபபிலிட்டி தேவைப்படும். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ராபபிலிட்டியில் ஐடியா இருக்குன்னா ஓகே. இஃப் நாட், வி நீட் ப்ராபபிலிட்டி அட் மெனி பிளேசஸ். ஓகே, ஐ வில் சே லைக் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நான் சொல்லுவேன். பட் இன்னும் பெட்டரான கிளாரிட்டி வேணும்னா ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் go through the probability if you already know normal distribution and normal distribution மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும், வேற எதுவும் யூஸ் ஆகாது. நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அதுக்கப்புறம் பேசிக்கா expectation, variance and standard deviation. Okay, I will say, but if you already have some background, it will be better. Okay, right, let us come back to this. So CPM and PERT. So CPM பொறுத்த வரைக்கும் என்னால டெஃபினட்டான ஒரு வேல்யூ சொல்ல முடியும். அங்க வந்து நான் ஆவரேஜான வேல்யூ தான் சொல்ல போறேன். ரைட், ஓகே. So when I draw an network diagram like this, okay, when I draw a network diagram like this, ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் எனக்கு ஒரு early time இருக்கும், ஒரு latest time இருக்கும். Okay, so now how we are going to find out that early time and latest time, அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, that is what forward computation and backward computation. Okay, I'll explain this, then you can copy it. Right, see, very simple method. So coming to forward computation, see, forward computation use பண்ணி கண்டுபிடிக்க போறது EI or EJ, early time. We will find out early time. Okay, EA or EJ, that's what I will try to find out. Suppose if this is I, if this is J, TIJ, okay, let us consider that I already know EI. Okay, I already know EI, this is LI, but I want to find out EJ. What will be my EI for the first event? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கான EI என்னவா இருக்கும்? 0. ஓகே, எப்போ என்னோட ஆக்டிவிட்டியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேனோ அதை வந்து நான் டைம் 0ன்னு எடுத்துப்பேன். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு நடுவில் வேணா ஏதாவது டிலே நடந்திருக்கலாம். ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது வந்து 0 தான். ஸோ அதனால எப்பயுமே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து 0. ஸோ EI எப்பயுமே உங்களுக்கு இருக்கும். அதுல இருந்து நான் EJ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். We will do some example. Okay, wait. So if I want to find out EJ, it's very simple. EJ is going to be equal to simply maximum of EI plus TIJ. Okay, why maximum? Because இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு end மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, this particular event has only one end. Okay, I mean only one head. Okay, end இல்ல head. But consider this event. Consider this event. It has this head, this and this. So I need to consider all this time period, find out what is the maximum value. Okay, so forward computation la maximum கண்டுபிடிக்கணும். We'll do example, then only you'll understand. Okay, so இப்போதைக்கு என்னன்றது மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. So forward computation, we are finding out maximum of EI plus TIJ. And coming to backward computation, one second. Coming to backward computation, we will be finding out L from this latest time, and if this is I, this is J, TIJ, this is EI, LI, EJ and LJ. Okay, so இங்க இருந்து LI கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம், not LJ. Okay, we will try to find out LI, and that LI will be equal to minimum of LJ minus TIJ. I will explain it. Okay, I will explain it. As of now, just copy the formula. I will explain it. How to do, we will see. Copy this forward and backward. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டா புரிஞ்சிடும். Okay, just wait. Shall I proceed? I will explain what is forward and backward with an example.
Okay, copy it. I'll explain it with an example, then we can close it for today. Okay, so all of the network diagram இவ்வளவுதான். CPM and PERT வந்து we can start tomorrow. But it is just an extension of whatever we seen today. இன்னையோட just extension அவ்வளவுதான். It will be very simple. Then project crashing. See, இண்டஸ்ட்ரியல் போகும்போதே முடிஞ்ச அளவுக்கு டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க பாருங்க, பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்காது, ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க டைமை யூஸ் பண்ணி மற்ற சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. வீக்கெண்டில் போகிற சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஓகே, மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆர் முடிச்சு வச்ச சப்ஜெக்ட் ஏதாவது பெண்டிங் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் ஓகே. இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளாஸ் ஒரு 4 hours போகுது அப்படின்னா ஒரு 2 hours உங்களால் ரிவைஸ் பண்ணுற முடியும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், அவ்வளோதான் இருக்கும் கண்டென்ட். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சாப்டருமே அப்படி தான் இருக்கும். சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் கொஞ்சம் மேபி கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். பட் சிம்ப்ளெக்ஸை தவிர மற்ற எல்லா டாப்பிக்குமே இட் வில் பி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஓகே, ரைட். I will take one example. We know how to form the network diagram. Okay, now as we done with some number of examples, I will give you some homework also. Okay, just wait. I will give you some homework in the booklet questions. So we know how to solve this, right? We know how to get the diagram. இப்போ என்னோட எய்ம் என்னன்னா, early டைமோ லேட்டஸ்ட் டைமோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், ஃபார்வர்ட் காம்படிஷன் அண்ட் பேக்வர்ட் காம்படிஷனை யூஸ் பண்ணி. That is what I'm trying to do. Okay, see, start with the first event and always your early time of the first event will be 0. Okay, no, early time of the first event is going to be 0. Okay, early time is 0. Now you can go for any event as you wish. If I go for event 2, முதல்ல அந்த ஈவெண்ட் வந்து ஃபார்வர்ட் போகும்போது அது merge ஈவெண்ட்டான்னு செக் பண்ணும். merge ஈவெண்ட்னா more than one activity will be merging. Okay, so this event 2, is it a merge event or a normal event? நார்மல். merge இல்லை, ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் மட்டும், ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி மட்டும் தான் ஜாயின் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் நாட் merging. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் செக் பண்ணால் போதும். ஓகே, அண்ட் வாட் வில் பி மை EJ? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? EI plus maximum of EI plus TIJ. ஸோ ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான், ஒன்லி ஒன் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு மட்டும் EI plus TIJ which is 5. ஸோ ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டின்றனால டைரக்டாக வந்து I can conclude. Directly my EJ will be 5. Now fourth one. Okay, before fourth one, third one. Is it a merge event? Yes, it's a merge event. இங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, இங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. ஸோ நான் ரெண்டுமே செக் பண்ணணும். I need to check both. If I check this activity, what is my EI for this activity? இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு EI மட்டும், EI alone 5 and TIJ is 3. So EI plus TIJ is 8. Okay, done. Now for this activity, what is my EI? 0. What is my TIJ? 7. So 0 plus 7 is 7. And you need to take maximum of it. You need to take maximum of it. Forward போகும்போது maximum. So maximum is 8. Okay, that is my EJ. Now fourth one. merge இல்ல நார்மலா? merge. We have 2 activities, 4 and 2. ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. Okay, so முதல்ல focus on this activity. What is my EI for this activity? EI 0 and 4 is TIJ. So EI plus TIJ is 4. Now for this activity, what is my EI? 8. And then activity is 2. TIJ வந்து 2. So 8 plus 2 is 10 and take maximum of it. What is my maximum? 10. So 10 will be my EJ. Right. The final one, this one. Merge event or normal? Merge. We have 2, 3 and 5. So check for 3. 8 plus 3, which is 11. For 5, 10 plus 5, which is 15. Take maximum of it. That is 15. What is this 15 indicates? Like I will say anyways, but what is that 15 is going to indicate? உங்களோட இது நம்ம பண்ணதை வச்சு என்ன இண்டிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? That 15 is simply indicating you the project completion time.
ஓகே, ஸோ எல்லா பார்ட்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிங்க, அதுலேருந்து ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம் கண்டுபிடிங்க, வில் கெட் 15. ஓகே, ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதையும் ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்க முடியாது, we can find out the project completion time. ஸோ ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு மெத்தடாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி மை ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைம். அண்ட் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டைமில் எந்த டிலேயும் வரக்கூடாது. ஸோ வாட் எவர் இஸ் மை EJ here, that has to be my LJ also. ஸோ கடைசியாக எனக்கு என்ன EJ கிடைக்குதோ அதே தான் வந்து எனக்கு LJவும் இருக்கணும், பிகாஸ் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷனில் டிலே வரக்கூடாது. எண்டிங் வந்து 15ல் முடிச்சிடணும், EJவும் சரி LJவும் சரி. And now do the backward computation. Okay, backward computation I will use blue color. Now fourth one, see return வரும்போது burst event இல்லையான்னு செக் பண்ணும். burst event. ஓகே, fourth வந்து merge ஆகுது, பட் burst event இது 4ல இருந்து ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி மட்டும் தானே வெளியே போகுது. 4ல இருந்து more than one activity வெளியே போனா it is burst. ஸோ ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் போகுது, ஸோ it is not a burst event. ஸோ ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி, that is the fifth one corresponding to this. And what I should do backward computation la minimum of LJ minus TIJ. Okay, so LJ on the 15 minus TIJ is 5, that is 10. Okay, next what is that? Okay, we can take 3. Is it a burst event? Yes, it's a burst event, right? It's a burst event. We have two activities. So 15 minus 3 is 15 minus 3 is 12. And then inga, what I should do? Yes, 10 minus 2. 10 on the LJ, 2 on the TIJ. So 10 minus 2, which is 8. And I need to take minimum. What is my minimum? 8. Okay, then next you can go for 2. Is it a burst event? No, ஒரே ஒரு activity தான், only one activity, that is 3. So what I should do? Directly 8 minus 3, which is 5. Okay, 8 minus 3, which is directly 5. And now 1 can answer this 1. மொத்தம் 3 activity இருக்குல்ல, 5, 7 and 4. So first இந்த activity எடுத்தீங்கன்னா 5 minus 5 0. Okay, super. Next இந்த activity 8 minus 7 1. And activity 10 minus 4, which is 6. And I need to take minimum of it, which is 0. Anyways, we know this because the starting time la ending time la endha changes irukudadu. Okay, we know. Okay, and one more conclusion I can give. Okay, என்னோட early time என்னோட finish time சேமா இருந்தா என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? இந்த கேஸ்ல எல்லாத்துக்குமே சேம், but what it indicates if my early time and latest time was same. For example, we'll take this event 4. Early time on 10, latest time on 10. It indirectly indicates what? Or else we will take this one. Okay, we will take one simple example. First one, early time was 0, latest time was 0. So what does it indicate? அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அது என்ன சொல்லுது? அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? For another way of saying that my early time and latest time for this event, for my event 1 is same. அப்பனா அதை நான் டிலேவும் பண்ண முடியாது, சீக்கிரமாவும் ஆரம்பிக்க முடியாது, right? So for my 1 is, see, simply there is no possibility for delay. Okay, so இந்த ஈவெண்ட்டே என்னால் டிலேவே பண்ண முடியாது. ஏன்னா டிலே பண்ணனா என்னோட கிரிட்டிக்கல் பாத் அஃபெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இங்கேயும் 5 இந்த ஈவெண்ட்டையும் என்னால் டிலே பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு டைமில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும், ஃபிக்ஸ் டைமில் தான் அதை முடிச்சாகணும். இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே என்னோட what is that, all the events, for all the events I should not delay. Okay, so those events are called as critical events. எந்த ஈவெண்ட் என்னால் டிலே பண்ண முடியல அது என்னோட கிரிட்டிக்கல் ஈவெண்ட். ஓகே, இந்த கேஸில் அதுக்கு பேர் இன்னொரு நேம் இருக்கு, இட் இஸ் கால்ட் as slack. ஈவெண்ட்டை பொறுத்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது ஸ்லாக்கு, ஆக்டிவிட்டி பொறுத்து சொல்றது வந்து ஃப்ளோட். ஆப்வியஸ்லி இந்த கேஸ்ல இல்லை, இந்த கேஸ்ல வந்து என்னோட ஸ்லாக் 0. ஓகே, ஐ வில் சே தட் டுமாரோ சிபிஎம் பார்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். இப்போதைக்கு ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அன் ஐடியா. ஸோ என்னோட எல்லும் ஈவும் சேமா இருந்தா ஈவெண்ட்டை டிலே பண்ண முடியாது, தட் ஈவெண்ட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு கிரிட்டிக்கல் ஈவெண்ட். ஸ்லாக்னு ஒரு டேர்ம் வரும், அந்த ஸ்லாக் வந்து 0 ஆயிடும். ஓகே, காப்பி திஸ். எனி டவுட் ஹியர்? ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் LJ and LI and EJ?